China. And a very good morning to everyone here in the grandstand. I hear some clappers, I see some flags, and we are about to get underway for this, the first race of day 2 of the Duisburg World Cup 2023. Starting things off with the K1 Women's 200, moving quickly through the lanes here. Lane 1, Lithuania. Lane 2, Ukraine. Lane 3, Chile. Lane 4, USA. Lane 5, Slovenia. Lane 6, Germany. Lane 7, Islamic Republic of Iran. Lane 8, Spain. And lane 9, the People's Republic of China. In this event, it is 1 to 6 through, with 3 of the 7th best times having an option to go through to the semifinal. All to play here. It will be a nice, quick 200 meters, nice and fast. Michael, are you excited to see some speed? Yes, definitely. Wir haben hier Hochgeschwindigkeit bei den Damen, das ist mal klar. Und jetzt geht's los. Der erste Startschuss, die erste Starthupe des heutigen Tages. Und sie erklingt unter anderem für Caroline Arf, die jetzt von den deutschen Fans kräftig angefeuert wird auf der Bahn 6.
They're underway with lots of applause for the local German Caroline Arft. And looking at her right now, she looks like she's off to a fantastic start, but keep your eyes peeled on the middle lane there. It looks like USA as Emma McDonald, 19 years old, also having a fantastic start. As we squint against the sun, it is almost a sheet of paper between the rest of the athletes, 1 to 6 through, and out in front, well, it is Slovenia with almost about half length. And in second place, lane 9, People's Republic of China. We will have to wait for the GPS for the rest. Und die gute Nachricht für die deutschen Fans, der 1. bis 6. Platz reicht ja aus, um ins Halbfinale zu kommen. Caroline hat das tatsächlich geschafft, die junge Dame von der KG Essen, vom Baldeneysee. Sie ist mit dabei, ob sie jetzt 5. oder 6. ist, werden wir gleich sehen. Aber sie müsste es auf jeden Fall bis ins Halbfinale auf dem direkten Weg geschafft haben. Um die Zeit zittern ist daher nicht nötig. Also das wäre schon mal erledigt. And here we go into the second heat of the K1 Women's 200. In lane 1, Czechia. Lane 2, Canada. Lane 3, Switzerland, Franziska Widmer. 2 cowbells at this early morning, fantastic. Lane 4, Hungary, Anna Luch. Lane 5, Poland, Dominika Puto. Lane 6, Singapore, So. Lane 7, representing Great Britain, Lucy Lee Smith. Lane 8, representing Italy, Sera del Grata. And in lane 9, representing Ecuador, Stephanie Perdomo. Moment of silent nerves here as the athletes line up. We have the white starters flag.
Ready, set, go, and they're off here. 2 cowbells for the Swiss, Franziska Widmer. All athletes off quick and away, but it does look like perhaps the Swiss or the Poland with just their nose out in front. Yes, that is in fact Hungary's Anna Luch, who looks like she is starting to push forward alongside Poland's Dominika Puto. Halfway through, final few strokes here as they really try and wind it up. Hungary extending her lead neck and neck with Poland. But watch out, here comes Canada. Tosha Bershkas from Ontario coming through. And those top 3 will be Poland, Hungary, Canada. We'll wait for the GPS to let you know the rest of the story. Top 6 through to semifinals. Und es könnte sogar noch gereicht haben für die Kanadierin. Auf jeden Fall sie zusammen mit Dominika Puto in der nächsten Runde. Und was passiert mit unserer Schweizerin? Wir werden es sehen, liebe Fans. Jetzt habt ihr so wacker geklingelt für die Floristin aus Rapperswil. Jetzt müsst ihr es auch aushalten, die Spannung bis fertig ist. Zweiter Vorlauf. Im ersten, das können wir noch mal sagen, da ist es so, da hat die Chinesin Yin gewonnen, die Slowenin 2., Spanien auf 3, Iran auf 4 und Caroline Aft hat den 5. geholt, also ganz souverän durch ins Semifinale. Im zweiten Vorlauf haben wir jetzt die ersten Ergebnisse. Es ist tatsächlich Puto, die gewinnt. Polen vor Kanada, dahinter die Ungarin Anna Luch. Italien auf 4, Tschechien. Da schiebt sich auch noch Großbritannien dazwischen. Großbritannien Lucy Lee Smith auf 5, Tschechien. Das ist Stepanka Sobiskova auf Rang Nummer 6. Und für unsere Schweizerin, gucken wir mal, wo sie landet. Vielleicht verschiebt sich noch mal was. Die Zeit ist noch nicht gesetzt für Franziska Widmer. So, da ist sie mit der 44.037 knapp geschlagen hier auf Rang 9. Lining up now for the next heat, heat 3 of 4 this morning for the K1 Women's 200 in this non-Olympic event. Lane 1, as athletes make their way to the starting line, we will have representing India, Karembam. And perhaps while we wait here for a moment for the athletes to get started, Michael and I can entertain you with fun facts about canoeing here as they propel themselves with their double-bladed paddle sitting right in the middle of the cockpit. They also have a foot-operated rudder under the hull, unlike canoe, Michael, where they have to steer using their paddle. Yeah. Give us more fun facts. More fun facts? Well, those paddles are angled between 60 and 85 degrees based on the athlete's preference. This is what we call the twist. Yeah. You can see an image right there. And right on cue, we have the lane calls are underway. So in lane 2, representing Guam. Lane 3, Hong Kong, China. Lane 4, Latvia. Lane 5, Bulgaria. Georgieva. Lane 6, Kazakhstan. Niktakasa. Lane 7, representing Honduras. Dibert Monkorovo. And lane 8, representing Slovakia, Reka Bugar.
Kleiner Fun-Fact auch über die Lettin, die auf der Startbahn 4 gleich unterwegs sein wird. Madara Aldina, sie gibt an, dass sie noch 4 andere Hobbys hat. Unter anderem macht sie auch noch Tennis, fährt Ski, spielt Volleyball und geht angeln. Also man weiß gar nicht, wo sie da noch die Zeit hernimmt, für eine Weltmeisterschaft zu trainieren. Aber sie hat es geschafft, sie ist hier und es ist auch gleich schon, nicht so rund losgegangen. Fehlstart. False start here for the lane 3. We've seen a few of these false starts over the last few days. This can happen when the athletes are perhaps applying a little bit too much pressure to the boot. And it looks like one of the athletes did not get the memo here. Ja, die Slowakin hat es einfach nicht gehört. Sie paddelt das Ding hier durch, wird sich gleich freuen, gewonnen zu haben und muss dann die ganzen 200 nochmal fahren. Also das passiert dann offensichtlich auch. Hektisches Hupen am Start, aber sie hat es einfach nicht mitbekommen. Und nun ist sie da und wundert sich, wo die anderen 7 sind. Hoffentlich sagt sie einer. Reka Bugar from Slovenia, congratulations on your win of the false start. We'll give you a moment to paddle back up. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob sie nochmal antritt. Aber das wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte werden hier. Gucken wir mal, ob wir das Rennen zeitnah auf die Piste kriegen oder ob wir es tatsächlich gleich irgendwo dazwischen schieben und dann vielleicht einen anderen Lauf vorziehen. Also jetzt auf jeden Fall hat sie es realisiert, Reka Bugar, und ist wieder auf dem Weg in Richtung Start. And I hope Reka isn't feeling too bad. To applause here. She was certainly dialed in, and as an athlete, I can absolutely understand, Reka. You got those blinders on. You are in the moment. Well done. We all support you here. Practice 200 meters is out of the way, and we'll give her a moment to get back into the starting gates. And it's looking here like we are going to skip ahead to the 4th heat here of the K1 Women's 200. We will let the umpires sort out how the scheduling is going to go as we slot back in that heat 3. But in the meantime, well, are there any fans of the green and gold? Australia in lane 1, Yale Steinpreis.
Lane 2 sees Venezuela, Kanash. Lane 3, Algeria, Arabi. Lane 4, representing South Africa, is SD Olivier. Lane 5, representing Croatia, Gavornchnokovic. Lane 6, representing Turkey, Avicii. Lane 7, representing Colombia, Rodriguez Ojula. And lane 8, representing New Zealand, Lisa Carrington. But they are already underway here. Looks like a great start from the Kiwi as we squint against the sun here. I also see a fantastic start from Algeria and South Africa, Michael. Ja, es ist auf jeden Fall die Bahn 9, die sich hier nach vorne geworfen hat. Die junge Dame aus Neuseeland, Lisa Carrington. Sie ist hier vorne, aber die andere Bahn draußen, hinten, die Australierin Steinepreis. Sie ist auch ganz stark mit dabei und in der Mitte des Feldes macht sich die genau mittelste Bahn jetzt nämlich auch noch auf den Weg. Also das sind die 3 Top hier in diesem Lauf. It is Australia, South Africa, and Lisa Carrington, but looks like the Aussie just got it with the Kiwi coming second. And if I was right here squinting across the line from this beautiful view here from the finish tower, South Africa running third. I got a thumbs up from my co-commentator, Michael, so I'm going to assume that we got the top 3 right. We'll wait here for the rest. Once again, it is 1-6 through to the semifinal, and the athletes in 7th place will hope that their time is good enough that they can make it into one of those top 3 spots to continue on in this semifinal non-Olympic event. Ja, 4. Platz für Kroatien, 5. für die Türkei und auf dem 6. Rang, der auch noch zur Halbfinalteilnahme auf dem direkten Weg führt. Da ist Avci aus der Türkei gelandet und wir gucken jetzt hinein wieder in den 3. Vorlauf. Man hat hier freundlicherweise getauscht, denn Reka Buga, die ist ja gerade erst wieder zurück nach ihrem kleinen Ausflug in Richtung Ziellinie und jetzt hat sie ein wenig Verschnaufpause gehabt und kann erneut an den Start gehen. Also jetzt nach dem 4. der 3. Lauf im K1 der Damen. And we'll go back in time here shortly into the 3rd heat. Gives me an opportunity to go through this lineup one more time. In lane 1, we have India. Lane 2, Guam. Lane 3, Hong Kong, China. Lane 4, Latvia. Lane 5, Bulgaria. Lane 6, Kazakhstan. Lane 7, Honduras. And lane 8, Slovakia, with that athlete really showing us what full focus means. We'll give them a moment to get into the starting boots, and no doubt this will be a quick start. Nein, es sind nur 2 Kai. Also einmal darüber, einmal hier. And take 2 here with all the athletes going off to a great start. It looks like Latvia and Bulgaria off to a fantastic start here. That's Latvia is Madra Aldalina, Bulgaria is Ioana Georgieva. They're at the halfway mark, Michael. Ja, und schauen wir uns hier Reka Buga nochmal an. Die hat nochmal 200 schnelle Meter in den Armen. Also nicht nur einmal Richtung Ziel, sondern jetzt auch beim 2. ist sie vorne mit dabei. Well, it looks like Latvia and Bulgaria are battling it out for first, but that false start certainly didn't do much to hurt the Slovakia's chances as she's currently running 4th. Running 5th, that's lane 6 from Kazakhstan, and it will be lane 5 Bulgaria, followed by Latvia. Ja, dann kommt die Außenbahn auf einen guten 5. Platz und die 6., die sich noch direkt reinschiebt in das Halbfinale, ist die junge Dame aus Hongkong, Hoi Tik Chung auf der Startbahn 3 und damit sind die Semifinals jetzt komplett gesetzt. Die Zeiten werden natürlich berücksichtigt bei den 7. Platzierten und dann gibt es tolle Halbfinals am Freitag. 5 Minuten Pause. Wir sind gleich wieder da mit der 500 Meter Distanz. Dann sind wir im C1 unterwegs.
And that wraps up our K1 women's 200 meters. We'll give you 5 minutes to catch your breath, and we'll be back with more action with the C1 women's 500 meter at 9:25. Stay with us. So schnell geht das rum mit den 5 Minuten. Schon sind sie am Start, oben auf der 500-Meter-Marke. Unsere Damen im C1. Sie gehen in die Startschuhe. Auf der Bahn 1 Moldau, Andrea Paraschiv. Auf der Bahn 2 aus dem Senegal, Kombesek. Auf der 3 haben wir Virak Balla aus Ungarn. Auf der 4, das ist Maria Mailia aus Chile, gestern schon unterwegs gewesen. Die Ukraine schickt uns Lyudmila Lusan. Aus Italien Olimpia della Giustina auf der Startbahn 6. Die 7 für Kasachstan, Maria Brokova. Auf der 8 haben wir für Indien Neha Devi Leichhornbahn. Und Ecuador, Maoli Angulo auf der Startbahn Nummer 9. Und so sieht's aus. Volles Feld. Alle sind schon in Startposition. Gleich klappen die Schuhe weg und dann geht's los. Ja, schwimmen noch ein. Und jetzt gleich pünktlich natürlich, logischerweise, der Start. Noch 30 Sekunden bis zur offiziellen Startzeit. Das kriegen wir hin.
Ja, sie tasten sich ganz langsam an die Startanlage heran. Vielleicht ist da oben noch irgendetwas, was wir von hier unten nicht sehen, dass die Startschuhe noch nicht oben sind. Andrea, siehst du schon You're right, Michael. Startschuhe There im does Bild? seem to be a little bit of a delay here. Could be a mechanical malfunction, could be a delay to clear an obstruction from the course. As we squint into the sun, really no idea. But while we watch these athletes on the screen, I'm so impressed with the balance that it takes just to remain upright in these tiny, narrow shells, right? I mean, Yes. So crazy. And this is why we see canoeists quite often start at a young age. It takes so long to develop not just the technical ability, but that internal sense of balance. Ja, es ist unglaublich schwer, das auszubalancieren. Ich habe es schon mal gesagt, an der Wasserlinie ist es so breit wie eine Dachrinne und jetzt geht's aber los. Denn jetzt haben wir gesehen, sind die Startschuhe, da war wohl offensichtlich das Problem, tatsächlich nach oben gefahren und jetzt geht's hinein in die orangefarbenen Plastik-Startschuhe, die da aus dem Wasser fahren. Yes, the starting boots are Die back from their Pneumatik coffee break funktioniert. here. They took the full 5 minutes before they came back, but they're up and ready to go. So these are small V-shaped cones that raise out of the water, allow us to do these starts from multiple different distances. And on the ready, set, go, they will disappear underneath the water. And athletes will be able to move forward unobstructed. And this is there they happening now. go. Here we go. We are underway with this, the first of the C1 Women 500. So the story of this event is you need to be in the top 3. 1 to 3 goes directly to final, whereas 4 to 7 has to battle it out in semifinal, and only one chance for the 8th place position, the fastest 8th place position to join for that semifinal. Athletes will be trying to get into the top 3 to save themselves with so many athletes doubling up. It is a huge advantage to not have to do that extra race and save your legs. And as we look here, well, we're squinting into the sun, so we will wait to see a better camera angle and to pick out. Michael, do you have any early leads here? I think it's one of the middle lanes. Also es ist auf jeden Fall irgendjemand in der Mitte. Ich weiß nur nicht ganz genau, ob es die Bahn 7 oder die Bahn 5 ist. Das sind die, die hier schon ordentlich sprinten und jetzt an der Streckenhälfte gleich angekommen sind. Dann bekommen wir auch die Zwischenzeit. Dann werden wir sehen, wie es steht. Well, I think I would be surprised if it was anyone other than lane 5, the Ukraine. Lutzon, she's a silver and bronze Olympic medalist. She is our reigning world champion in this event, and we certainly expect her to be out at the front. And it sounds like there is a drum that has joined the Vuvuzela in the bandstand here as they're coming through to the last 250 meters. Ja, in der Tat, also es ist tatsächlich Ludmila Luzan aus der Ukraine, die hier vorne liegt. Kasachstan direkt dahinter. Das sind also knappe 61 Hundertstel Sekunden gewesen an der 250-Meter-Marke. Und jetzt sieht es so aus, als ob die Kasachin tatsächlich auch in der Lage ist, das Ding hier zu gewinnen. Yes, the Ukrainian was in the lead, but it is Kazakhstan now. Maria Brokova, who is pushing forward. Can the Ukrainian catch her? Chile, hot on the heels of Hungary, top 3 through. It could be all 4 boats here. 4 boats across. It's going to come down to these final 10 strokes. They're driving forward. It looks like the Ukrainian has taken a couple of extra strokes here, but it is Kazakhstan first across the line, followed by Ukraine and Chile. They will qualify directly through to the final, with Italy and Hungary just missing out. Ja, und sie haben sich noch Mühe gegeben, Italien, Ungarn, aber das hat nicht gereicht. Sie sind auf den Plätzen 4 und 5, das heißt also noch auf dem Weg ins Semifinale in diesem Rennen. Und die beiden hier unten, sie werden dort auch landen. Ausgeschieden Platz Nummer 9 an dieser Stelle, das ist das Boot aus Moldau. And results are up on your screen right now. It is in fact Kazakhstan first, Ukraine second, Chile third, Italy fourth. So pardon me for that misassessment. Hungary 5th, Ecuador 6th, India 7th.
Next up in the heat number 2, the C1 Women's 500, lane 1, representing the United States of America. It is Audrey Harper. Lane 2 from Tunisia, Nedra Tabelsi. Lane 4 from Canada, Katie Vincent. And as we're underway, quickly run you through the rest of the lanes. Lane 5, Spain. Lane 6, Poland. Lane 7, Georgia. Lane 8, People's Republic of China. Lane 9, Mexico. And we are off in the first few strokes here, looking like all athletes out and away really well. Look at those long, powerful strokes there from the athlete from Spain. That is Maria Corbera. She has 2 medals from this World Cup circuit. And was first in her heats yesterday in the C2 200 and 500 meters. So expecting her to show some more speed on the course again here, Michael. Ja, schauen wir, auch die Chinesin Yin Wan ist gut losgefahren, denn hier unten die beiden Bahnen, sie sind auch noch vorne mit dabei. Also es wird auch hier bestimmt wieder sehr, sehr spannend und wir sind mal in freudiger Erwartung, was hier passiert. Kanada, Spanien, sie müssen sich warm anziehen, denn sie haben Konkurrenz. Top 3 through, so that's where you need to be. Right now, you're in the middle of your race pace. You're really starting to feel the pain in your arms, in your legs, as they use those big muscles in their quads to help drive them forward, trying to keep balance at the same time. And look at that, it is Canada in the lead, Katie Vincent, but just behind her on her heels, Spain, followed closely behind by China. So we'll now in this second half of the race, as the fatigue starts to sit in, the question is, can the Canadian keep up this grueling pace? Katie Vincent is Olympic bronze medalist in the C2 and only 14 weeks ago fractured 2 of the bones in her arm. And here she is out in front. Und hier kommt aber auch schon die Startbahn Nummer 5. Hier kommt Spanien, Maria Corbera. Sie versucht hier den ersten Platz zurückzuholen. Schauen wir mal, ob es ihr gelingt. An 3. Stelle und im Moment qualifiziert immer noch direkt für das Finale die Chinesin auf der vorletzten Bahn. It looks like China and Poland trying to challenge for that 3rd place position, but Katie Vincent, here she comes. Oh, Canada, looking true north strong as she's about to come across just ahead of the Spanish, and it will be the People's Republic of China, Yin Wang, who secures that final 3rd spot straight through to the finals. Ganz starke letzte Schläge der Kanadierin, die bringen ihr eine halbe Länge Vorsprung auf der Ziellinie, also besser kann man es nicht machen. 1. Platz, direkter Durchmarsch in das große Finale dieses C1 der Frauen. And from the canoe to the K2 men's 500 meters. We talked yesterday a little bit about Duisburg and how historic it is to be here. 5 of its 6 times that it's hosted the World Championships, it has been Olympic qualifiers. Olympic qualifiers from Moscow, Seoul, Atlanta, Beijing, and now Paris are being held here. And this, Michael, is the very first Olympic qualifier with only the top 6 at the end of this week going through directly to Paris 2024. Really exciting stuff. Ja,
ganz bestimmt. Und das ist also wirklich faszinierend. Die müssen sich hier richtig Mühe geben. Denn 6, was ist das schon? Das ist ja eine ganz kleine Zahl. Also da wird die Nachqualifikation natürlich auch noch reingezählt hinterher. Es sind ja nicht nur 6 Boote, die hinterher in Paris fahren. Aber es ist schon eine kleine Anzahl an Quotenplätzen, die man hier erzielen kann. Und deswegen sind natürlich hier auch alle, wie man so schön in Deutschland sagt, heiß wie Frittenfett da drauf, dass das hier funktioniert. Und deswegen sind natürlich auch diese 91 Nationen unterwegs. Und wir sehen jetzt gleich mal wieder 9 davon. Denn wir sind jetzt, wie du sagst, im K2 der Männer. Olympische Disziplin. Also, hooray. Yes, and a very deep field as well. So only with 6 spots up for grabs, but there are going to be 6 races today with only spots 1 to 4 going straight through to semifinal, with the top 3 fifth best times having an opportunity to go through. Ja, und wir starten direkt mit der Vorstellung. Wir haben gerade Marokko schon gesehen im Bild auf der Startbahn 1 mit Abdelmaid Jabour und Achraf El Aidi. Wir hatten Venezuela mit Christian Canage und Ray Acuna. Jetzt Frankreich, Etienne Hubert und Francis Mouget. Da hören wir die französische Truppe auch schon wieder jubeln draußen. Allez les Bleus. Die Lane 4, also Bahn 4 für die Tschechen, Jakub Spitzer und Daniel Havel. Dann Bahn 5, die Mitte des Feldes für die Gastgeber aus Deutschland. Felix Frank und Martin Hiller unterwegs. Und jetzt, liebe Freunde auf der Tribüne, wieder ran an die Klappern. So muss das sein. Spanien sehen wir auf der Startbahn 6 mit Adrian Del Rio und Rodrigo Germade. Die Bahn 7, das sind die beiden Norweger, Gunnar Nidal-Eide und Nikolai Nierenberg-Lönning. Startbahn Nummer 8, direkt darunter das Team aus Indien. Nitin Verma und Vishnu Regunath. Und last but not least die Startbahn Nummer 9. Hält Mosambik für uns bereit oder auch nicht, denn die Kamera ist genauso wie ich auf der Suche nach dem Boot aus Mosambik, das nicht am Start ist. Right, you are. We have 8 of the 9 boats lining up. We will give Mozambique a moment here, but it looks like they are not in their starting blocks. Ja, die Bahn ist leer, also werden die anderen wohl alleine auf die Reise müssen. Wir schauen es uns an. And we are off, but to a false start here. The adrenaline got the best of someone. Not the first time we've seen that this morning, but everyone managed to hear the beep through the pounding of blood and adrenaline in their ears. And we'll take a moment to calm the nerves, bring your heads back in the boat, reset, refocus, and go again. Ja, das gibt uns die Zeit, mal ein bisschen auf das deutsche Boot auch zu gucken hier, liebe deutsche Fans. Ihr wisst das wahrscheinlich schon, die beiden Jungs vom Ruderclub Potsdam unterwegs. Der eine Unternehmer, der andere Sportsoldat. Und sie sitzen hier zusammen auf dieser Weltmeisterschaft im Boot. Der eine, nämlich Martin Hiller, der in diesem Boot hinten sitzt, das ist der schon einmal mit Silber und einmal mit Bronze behängt worden ist bei Weltmeisterschaften. Der weiß also genau, wie das geht auf so einem WM-Gewässer. Und dann gibt es seinen Spannmann hier, der vorne hockt, Felix. Der Felix ist hier einmal schon bei der WM mit Gold vom Platz gegangen und das hat er im K4 geholt, über 1000 Meter. Mal gucken, was er jetzt auf der halben Distanz mit seinem Kollegen Martin Hiller hier anrichten kann. What a special moment to be able to represent your country and to try and go for that qualifying spot in your hometown on home water, home field advantage, and certainly a fantastic showing of German support from the grandstands as well. I know that that's one of the few things that can cut through the noise and the focus as you get into those final meters and everything is hurting and you're not paying a lot of attention. I have also got my eyes on the crew from Czechia, affectionately known as Tycho and Danes. And actually, Daniel Havel, his wife and his father-in-law both represented Czechia internationally. His father-in-law particularly winning 2 gold medals. So there is something in that family, certainly surrounded by a lot of fantastic athletes. And I'm sure that he will be looking to follow in his father-in-law's footsteps. Yeah, let's see. And when you say there are great supporters down there, not only for the Germans, also for the French team and for all the others, it's really cool. And it's only a little bit comparing to what we can look forward to for the weekend, because yesterday I heard the grandstand is sold out completely for Saturday and Sunday. And there's no chance to get entry here if you don't have your cards already. And now the race is set up again, and here we go.
This is the very first heat of this Olympic event. This is new for the Olympics in Tokyo. This was not in Tokyo. It will be making its debut in Paris 2024, and a great front-on shot there of the synchronicity needed in these for these athletes to drive their boats clean and straight off the line. Ja, da muss jeder Winkel stimmen, da muss jede Rumpfdrehung synchronisiert werden, natürlich. Und das machen sie hier alle perfekt. Das ist ganz großes Kino, was hier gezeigt wird. Und hier sehen wir das Boot auf der Startbahn 6. Die beiden Jungs aus Spanien, Del Rio und Germade, wie das funktioniert bei ihnen. Und jetzt geht es auch schon auf die zweite Streckenhälfte. Und wer führt? Die Mittelbahnen sind gut dabei. Also, deutsche Fans, Acht geben. Jetzt kommen sie in den Tribünenbereich. Looks like we have a great start from Germany here, leading out with the rest of the pack. Again, the job is to be in the top 4 spots, and they are all about 4 or 5 boats across from each other. Coming down through now, they can see the red buoys. This means go, running out of meters. Und es sind hier die Deutschen, die natürlich um den Einzug in das Semifinale hier mitfahren. Das sind die auf der Mittelbahn. Jetzt kommen sie nach vorne. Jetzt schieben sie den Bug raus und gucken hier als Erste in Richtung Ziellinie. Achtung, los geht's. It's Germany in the lead. They need to hold on from a charge from Spain. Czechia, maybe just off the pace, and it will, it's too close to tell here between Germany, but I think that the Germans just got there a hair before the Spanish, who pushed them all the way to the line. Ja, und wer ist Vierter geworden? War es Frankreich oder war es das Team aus Norwegen? Da müssen wir auch noch mal ganz genau hingucken, denn die sind an 4. Stelle und das ist ja die entscheidende. Mit dem 4. Platz, da kommt man ja todsicher ins Semifinale. Wer ist da eher über die Ziellinie gefahren? Wir schauen rein. Und hier werden die Zeiten jetzt langsam gesetzt. Und es ist das deutsche Team tatsächlich mit 44 Tausendstel Sekunden Vorsprung. Ja, holla die Waldfee. Enger kann man es nicht entscheiden. Groß, groß, groß. Deutschland gewinnt das Ding hier und die Spanier, jetzt ist es andersrum. Jetzt zeigen sie es wieder andersrum an. Es ist Spanien vorne mit 44 Tausendstel, aber ist auch wurscht. Deutschland an 2. Stelle ist mit dabei, wenn es ums Finale geht. Tschechien und es ist tatsächlich Norwegen gewesen. Also Norway, das Kürzel hier an Position 4. Norway just nabbing that last spot straight through to the semifinal. It was Spain by a hair with less than 0.04 seconds between them and Germany. Fantastic sprint there as they just really drove straight to the line. And Czechia running 3rd. France, India, and Morocco. France and India. France, pardon me. Here we go. We're trying to look at the GPS data. France will hope that their time is good enough to be in those top 3 and get a chance to continue with the rest on to the semifinals. Ja, bei 6 Vorläufen und so einem großen Meldefeld, da ist die Selektion groß. Da muss man sich schon im Vorlauf von dem ein oder anderen Team verabschieden tatsächlich. Und so machen wir das auch im 2. Vorlauf. Die ersten 4, sie kommen direkt in das Halbfinale. Die schnellsten 3 Fünften werden es auch erreichen und ab Platz 6 ist man tatsächlich schon dabei und darf nicht mehr mit sein. Also es ist schon eine strenge Nummer, aber gucken wir mal. 8 Boote haben wir im nächsten Lauf mit Kuba, mit Kasachstan, mit Bulgarien, mit Schweden, mit Ungarn, Litauen, Korea und Indonesien. Und hier sind sie, Bahn 1 haben wir gesehen, die Herren Benitez und Sami Lopez aus Kuba. Kasachstan auf 2 mit Igor Ryashentsev und Sergei Torkanitsky. Auf der 3 Bulgarien, Angel Stojanov und Veselin Walchow. Aus Schweden die Startbahn 4, Joachim Lindberg, Martin Natel, Ungarn, Nadas und Kopasch. Für Litauen, Filde und Rumjantsevs und Korea, Cho und Yang, Indonesien mit Irwan und Indra Hidayat. Und jetzt ist schon losgegangen, Andrea. We'll keep an eye on the lane 5 there from Hungary. These are reigning world champions, Nadas and Kopas. But I've also got my eyes on the Swedish combination of Lindberg and Nathel here from Finspång. So here we go. The second race of the Olympic qualifications, and already just on day 2. As you so rightly said, Michael, this is where some Olympic dreams will start to fall off. You need to be in the top 4, have a really quick 5th place position. And right now, straight across, well, let's see, it is Latvia leading the way.
Die Ungarn auf der 5 sind es, glaube ich, die vorne sind mittlerweile. Das sind die, wie du richtig gesagt hast, die Weltmeisterschaften letztes Jahr geholt haben und die bei den Olympischen Spielen knapp am Podest vorbeigefahren sind. Jetzt wollen sie es natürlich in Paris richten und auf diesem Weg sind sie schon mal, denn sie führen. Also der erste Platz natürlich todsicher, ein Semifinalplatz und dahinter sind es die Boote aus Schweden, aus Litauen und aus Korea. Hungary driving forward, Sweden just behind, Latvia falling off the pace. It will be Hungary to the first, but Korea pushing forward, nabbing that second place position. Latvia third, Sweden fourth, Bulgaria hoping that their time is close enough. Genau, sie zittern jetzt. Angel Stojanov und Weselin Walchow müssen noch warten, bis die nächsten 4 Läufe vorbei sind. Das kann auch manchmal ganz schön an den Nerven kratzen. We're off to lane 3 for this, the third of the K2 Men's 500. 91 countries, 973 athletes, 1,147 boats, but only the top 4 of this race will make it through. Lane 1, Brazil. Lane 2, Egypt. Lane 3, Great Britain, Cabera and Kolinj. Lane 4, Serbia, Polpert and Dragoslavic. Lane 5, representing Lithuania, Maldonis and Olenjik. Lane 6, representing Slovakia, Blek and Botek. Lane 7, representing Hong Kong, China, So and Chung. Rounding us out in lane 8, representing Angola, Domingos and Kamazulu. And as the athletes wait for those starting boats to raise up, maybe a couple more fun facts here, Mikhail. So all athletes need to wear the same uniform. So that means if you want to wear short sleeves or long sleeves or singlet, you have to be matching. Everyone has to wear hats or no hats. If you have spray skirts, they either all have to be on or all have to be off for uniformity. And as an athlete, I do remember once showing up at the starting line in long sleeves with my partner in short sleeves and getting into quite a lot of trouble. Not the type of stress you want at the starting line of any major regatta. Yeah, sometimes it's also the same discussion with base caps or no base caps. Or sometimes I wonder if it's allowed to wear different sunglasses. Well, we'll look into that with the umpires here, but let's turn our attention to this, of these athletes race for the top 4 spots. And it's another false start there, right off the starting blocks. I once had a coach of mine say it's not if things go wrong, it's when things go wrong, and that the mark of an athlete is not about getting up your nerves, but the ability to
bring yourself back down again, manage your nerves and anxiety, bring the excitement level back down so that you can peak again. And this is what comes with an outdoor sport. I mean, in this case, false start, but we also have no control over the weather, whether or not there's thundering or it's raining or there is a swan on the course, which is a very real possibility of a delayed race because you need to go and chase some geese off the course. And it's really important to be able to manage those nerves as you are peaking for a really important race. Ja, und es geht einem wirklich der Puls. Also wenn man da genau weiß, man muss Vierter werden, um unter Umständen nicht sofort für die olympische Abteilung nächstes Jahr gar nicht mehr in Frage zu kommen. Das ist ja eigentlich das Schlimme dabei. Ja? Du versagst hier im Vorlauf, weil dir die Nerven blank liegen. Und dann weißt du genau, nächstes Jahr zumindest erstmal noch kein Paris. Ja, du musst in die Nachqualifikation. Ganz furchtbar. Wir hoffen, dass es hier allen Ambitionen gerecht wird. Schauen wir mal, wer jetzt weiterkommt im nächsten Lauf. Vorlauf Nummer 3 darf nochmal an den Start. Sie schaffen das. I always found that Olympic qualifications were almost more nerve-wracking than my Olympics themselves because it is about this thing that you have been dreaming since you were 10, or this thing you've been training for however many years. Every single day has been on your calendar. And so to be able to bring yourself back down into the moment and just focus on the job at hand is what sets some of these athletes apart as true champions. Ja. Ja, jetzt schauen wir mal, wer da unter Umständen auch einen Platz bekommt, denn es geht auch hier wieder um die ersten 4 mit dem Semifinale und dem 5., dem großen Fragezeichen, und den Start hier am besten erwischt hat das Boot auf der Startbahn 6. Das sind die beiden Jungs aus der Slowakei, die hier pfeilschnell aus dem Startschuh gekommen sind. Yeah, fantastic start in lane 6, but I thought that there was also a great start from lane 5, Lithuania. They're our silver world champions from last year, and Andres in the stern there. He's also a Rio Olympian. He was 3rd yesterday in the K1 1K, so he's already been down this course. He's far familiar with it, as most athletes will have been who qualified for the Olympics. And I think that they got off. There's a great shot of the Lithuanian crew right there. Look at that power. Look at that twist, that torque, those knees driving down. Great suspension off the feet. Ja, und hier haben wir schon die ersten Zwischenzeiten, aber das ist jetzt eine Geschichte, wo uns hier Brasilien angezeigt wird. Die sind ja auf der Außenbahn dabei. Das ist natürlich jetzt auch zu beachten. Die haben wir gar nicht gesehen. Die sind tatsächlich mit im Kampf um die vorderen Platzierungen mit dabei. Aber es ist natürlich die Mitte des Feldes, das sehen wir jetzt hier vor der Tribüne auch, die da die meiste Power ans Wasser bringt. It is Serbia as well, driving ahead as we squint here into the sun. But I believe Serbia, lane 4, driving forward. Lithuania just trying to catch them. They're going to finish 2nd. Serbia 1st, Lithuania 2nd. Brazil sneaking up out of lane 1 with Slovakia getting that 4th place position. Ja, und in 5. und damit in dieser Zitterposition, da haben wir jetzt die beiden Jungs aus Großbritannien, die jetzt nochmal abwarten müssen, was die Zeiten so bringen. Aber es war ein schneller Lauf, das kann man, glaube ich, schon sagen. Das sah sehr fix aus hier. Hohe Geschwindigkeit bei allen Booten, bei allen Führenden vor allen Dingen. Und wir sehen tatsächlich von den beiden Litauern eine 1,29. Da muss ich doch gerade mal eben reinschauen, wie es in den anderen Läufen vorher so war. Ja, da war es aber schon so ähnlich. We spoke a little bit about this yesterday about the benefit of being in an outside lane. Although you don't get to feel those crews next to you, sometimes you can use that to your advantage. The lanes are 9 meters long, and it looks like the Brazilian team, 2 fantastic athletes here. If I'm remembering correctly, Freitas da Silva, veteran in the sport as well, looked like they really took advantage of everyone else trying to duke it out between themselves and pulled out that win. Ja, und wir sehen aber hier tatsächlich bisher der schnellste Vorlauf. Die beiden anderen waren alle nur so ein paar Zehntelsekunden auseinander, die beiden ersten. Jetzt der dritte ist unter 1,30, also wirklich unheimlich schnell unterwegs gewesen, das Team. Und wir schauen uns das Ganze an. Hier die Serben mit 1,29,292, 1,29,588 für Mindaugas und für André aus Litauen. Also das ist hier wirklich aller Ehren wert. Jetzt gucken wir in den 4. Lauf hinein.
Und der liegt auch schon am Start. Die Bahn 1 haben wir schon eingeblendet gesehen. Kolumbien mit Luis Angel Lopez Sampaio und mit Ruben Dario Londono González. Auf der 2 Aaron Small und Jonas Ecker für die United States of America, die USA, Dänemark. Das sind Simon Schult-Jensen und Morten Graversen auf der Bahn 3. Mit dem australischen Boot haben wir gerade schon den Bildschirm gefüllt. Da ist es Bahn 5 für Jean van der Westhuizen und Thomas Green, die da versuchen ranzukommen. Auch die haben wir gestern schon gesehen. Und wir sind mal gespannt, wo es hingeht. 1000 Meter bei Olympia haben sie gewinnen können. Jetzt wollen sie nochmal. Also alle. Dann haben wir Polen mit Jakub Stepun und Przemysław Korsak auf der Bahn 6. Die 7, wir sehen hier Kirgisistan, Erlan Sultanziev und Rizbek Tolomuschew. Und dann noch der Irak dabei. So steht es hier, weil Khalid Jabbar und Kais Ahmed. And they're off looking at the green and gold of the Australian team. Van der Westhuizen and Green, they're bronze medalists from last World Championships. And this is where the nerves are going to start to set in here. They've done this start 100 times, and now you need to continue to drive through, stay on your race pace. These athletes don't have any feedback. They don't know how fast they're going in strokes per minute, but they can feel all of the athletes next to them, and that's why they're getting seated into those center lanes. And it is a center lanes that from our commentator's tower looks like a straight line across here, but I would say perhaps the Australians in the lead, Michael. Ja, die Aussies sind natürlich vorne dabei. Bahn Nummer 5 ist es in diesem Falle, die da vorne ist. Und dahinter, da kommt aber ein unheimlich dichtes Rennen daher. Das sind 4 Boote für 3 sichere Halbfinalplätze. Das ist natürlich enorm. 4 boats for 3 spots, or 4 boats, pardon me, for 4 spots here. Everyone wants it. The question is, how deep are you willing to go? How far are you willing to go? Those top 4 boats starting to separate them from the field. And now it's about keeping the power on, and it's about prestige for yourself, for your country. It is Australia, green and gold, still in the lead here. Denmark running second. USA battling it out with Poland, but Poland gets third. USA fourth. But Aussie, straight through to the semifinal. Ja, der 5. Platz dann doch frühzeitig entschieden. Da konnten die Jungs aus Kirgisistan nicht mehr mit. Erlan und Rizbek haben vor der Tribüne schon abreißen lassen müssen jetzt hoffen, dass die Zeit noch reicht. Ja, und die Zeit an sich wieder sehr gut. Also auch hier nochmal ein Top-Ergebnis. 1,29 steht auch hier bei den beiden führenden Booten. Also es ist großartig, was hier an Leistung gezeigt wird. Und vor allen Dingen, wie hoch die Leistungsdichte ist. Ich freue mich jetzt schon aufs Finale, weil was soll da noch kommen? Dann müssen die ja hier alle innerhalb einer halben Sekunde durchs Ziel rauschen. You're so right. With these quick times, it's really setting the stage for the racing that's to come. And this is just the heats. Can you imagine what the semifinals are going to be like? As the best in the world battle it out for a chance, for a shot, for a hope of keeping their Olympic dreams alive. Lane 5, the penultimate heat here in the K2 men's 500 meters. For this Olympic event in lane 1, it is representing Puerto Rico, Barranco and González Marcano. Lane 2, representing Chinese Taipei, Lin and Lin. Lane 3, representing Canada, Pierre-Luc Paulin and Simon McTavish. Lane 4, representing the Ukraine, Drimtomintikov and Zaitsech. Lane 5, representing Portugal, Ribeiro and Baptista. Lane 6, representing Finland, Holmenen and Hakala.
Last but not least, for Estonia, out of lane 8, Poljans and Pekenko. These athletes, of course, will not have known how fast the previous margins were. As we said before, only the 3 fastest 5th place positions will have an opportunity to advance through to the semifinals. So you need to leave it all on the water today. It is now or never, with the remaining spots ending their K2 Men's 500 journey here today. Hier haben wir gerade auch mal in groß das Boot der Schiedsrichter am Start gesehen, die ja die Aufgabe haben zu gucken, ob alle Paddler in den richtigen Startschuhen angekommen sind und auch richtig reinfahren. Dann erst geht die Flagge nach oben, die weiße, solange wird die rote gehalten. Und dann wird entsprechend aus den kleinen Lautsprechern das Kommando gegeben, ready, set, und dann klappen die Startschuhe weg und dann geht es gleich auf die Reise. Und das natürlich pünktlich zur Rennstartzeit, 1 Minute nach 10, also in so gut wie genau 40 Sekunden. Well, and as we wait for the athletes to get into the starting blocks here, I'll take a moment to share a little bit about the Canadian crew here. Pierre-Luc Paulin, he's from Quebec. He was inspired by his brother, who was in turn inspired by Olympian Maxime Boilers, who did a presentation as a primary school. So any athletes listening, you never know what one of those school outreaches can do and whose Olympic dreams they can inspire. And we are off, although it looks like, nope, we're not missing anyone, pardon me. It's just a lane 7 is clear. Don't panic. Everything's going nicely out of control. All athletes away clean and well, and it looks like it is the middle lane of Ukraine out to an early lead, if my eyes don't deceive me, Mikhail. Ja, so sieht das aus. Die Ukrainer hier mit dem schnellsten Start. Und jetzt schauen wir mal. Auch guck mal hier, eine wunderschöne Studie auch wieder von den Paddlern, wie das synchron, wie es geschmeidig zusammengeht. Also das ist wirklich aller Ehren wert, was die hier wieder abliefern. Und hier sehen wir auch da, die fahren zum Beispiel mit diesen Spritzdecken an den Booten, damit es eben im Boot nicht so viel Wasser mit sich führt, denn die treten da schon ganz ordentlich was los. From our position here, it looks like a great showing from the Canadians, Portugal and Finland also. So prime those drums, start up the vuvuzela. Here they come. Let's see if the noise of the crowd can cut through the blood pumping in their veins. But it looks like the Canadians, ice in their veins as they are looking cool, calm and collected at the top, at the tip of this flying V. Ukraine just behind them, neck and neck with Portugal. Finland battling for position. Chinese Taipei just off the pace. It looks like it is going to be the Canadians, but here comes a sprint from the Portuguese trying to make it through. Will they catch the Canadians just at the line? Oh, it looks like the Canadians have it. Portugal second, Ukraine third, Finland catching fourth. Ja, und auch wieder die Warteposition für das Team aus Chinese Taipei. Das sind die beiden Linz, die da drüben im Boot auf der Bahn 2 jetzt zittern, hoffen und beben, was denn im 6. Lauf passiert und wie sie im Vergleich zu den anderen 4 jetzt aussehen. Das werden sie mit Sicherheit alles schon ausgerechnet kriegen von ihren Trainern drüben an Land, die natürlich die Ergebnisse alle mitschreiben und gucken, wer die schnellsten 5 Platzierten in diesem Rennen sind. So, wir gucken schon wieder zum Start. Das geht hier ganz schnell. Denn da oben schwimmen sie gleich schon wieder ein. Dann wird die Kamera uns das einfangen. Und dann stellen wir natürlich auch die im 6. Vorlauf vor. Wir haben noch mal fast volles Haus. 8 Boote sind uns versprochen. Und die gucken wir uns gleich an im letzten Vorlauf über 500 Meter im K2. But look at that, less than half a hundredth of a second in between first and second. Again, another blistering hot heat here as the heat itself on Duisburg starts to wind up. Again, we have 973 athletes here with 1,147 boats, a record-breaking event. As we now turn our attention to the very last heat of the K2 Men's 500.
Und wir starten das Ganze mit der Bahn 1 mit Armenien. Das sind die beiden Herren Tutjan und Akishin, Edgar und Arthur mit Vornamen. Auf der Startbahn Nummer 2 sehen wir Nicholas Weeks und Henry van der Walt für die Republik Südafrika antreten. Die Startbahn Nummer 3, da kommen sie schon eingeschwommen. Mateusz Manfreda und Ance Pikon aus Slowenien sind das. Ja, jetzt sehe ich es gerade auch, da sind sie nämlich noch nicht. Irgendwas muss da gerade passiert sein. Jetzt kommen die richtigen, weil da waren die Kanadier gezeigt und wir sind ja immer noch im K2, also im Kanu unterwegs. Danke, Andrea. Genau, und jetzt haben wir es auch richtig. Jetzt sehen wir auch die da nicht knien, sondern sitzen. Und jetzt haben wir aber Armenien. Edgar Tutjan und Arthur Akishin. Auf der Startbahn Nummer 1 sind sie unterwegs. Hier zeigt uns die Regie jetzt freundlicherweise dann schon mal die Bahn 6. Das ist China. Das sind Xin Tao-Chen und Chi Wang. Auf der 7 Ayub Haidar und Riyad Bentouati für Algerien. Das Boot Nummer 8 kommt aus Thailand. Das sind Praison Busamrong und Metasid Sitiparat. So, jetzt gehen wir den Rest der Bahn auch noch ab. Francesco Lancigotti und Giovanni Francesco Penato für Italien. Jetzt schauen wir mal, ob es die Südafrikaner auch noch mal zu sehen gibt und die Slowenen. Da kommt jetzt noch mal die Bahn 4. Das sind Bram Sickens und Arthur Peters für Belgien. So, und darüber ist jetzt Slowenien dabei, Mateusz Manfreda und Ance Pikon jetzt auch in echt im Bild. Und darüber, das sind die beiden Südafrikaner, das sind Nicholas Weeks und Henry van der Walt. So, auch hier wieder die Reise in den Startschuh und dann diese atemlose Stille, die man oben am Start kennt. Diese Hochspannung, bevor es losgeht. Da sagt wirklich keiner ein Wort. Ich glaube, man traut sich kaum zu atmen, schon als Zuschauer, wenn man am Start steht. Also wenn ich als Kommentator mit einem Kommentatorenauto oder Boot oben am Start liege, spreche ich auch instinktiv, ich glaube, 30 Dezibel leiser, wenn überhaupt. Also das ist wirklich so aufregend wie nichts anderes. Und jetzt geht's los. Wind, 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 pressing through the legs, planting those blades, getting them right through, and what a great practice start, as it looks like we have one more false start. Michael here just speaking so beautifully about the stillness, the uniqueness that is a start. Start was always my favorite part of a race. You feel like you have butterflies in your stomach, and you just understand that fear, that nerves is part of the process. As we teach, when we're talking about going to schools earlier, one of the things I love to talk about is that there are two types of people at the Olympics. People who get nervous and people who just don't show it as much. Every single one of us is nervous at the start. Yeah. I won't sit here and say I haven't thought as I'm on the way to the start line, man, it would be great if a thunderbolt came down right now and made me have to not do this. But that's just part of the process. You have worked so hard for this, and it's about channeling those nerves, feeling the nerves, doing it anyways, feel the fear, and bringing those butterflies into your race preparation. And then ready, set, go, and the whole world melts away, and you know exactly what to do because you've done it time after time after time in practice. These are seasoned athletes who know what to do on those first few strokes, and so hopefully will not be rattled by having to do it one more time. Besides, those first 30 seconds are all adrenaline anyways. It barely takes anything out of our energy system. Aber es gibt ja auch Künstler, die zum 100. Mal das gleiche Theaterstück spielen und trotzdem immer noch Lampenfieber haben, und ich glaube, so geht es auch einigen der Athleten, ganz klar. Und liebe Zuschauer,
Zuschauer, wenn ihr mal dabei sein wollt, die Strecke an der Wedau ist ja super begehbar. Ne? Wir haben hier zu beiden Seiten asphaltierte Wege. Also ihr könnt euch mal gerne zum Start begeben und euch das mal angucken. Es ist ein echtes Erlebnis und der Start kostet auch keinen Eintritt. Also das nochmal zur Information. Ich hatte vorhin gesagt, wir sind hier ausverkauft für Samstag und Sonntag. Das gilt aber nur für die Tribüne. Das heißt natürlich nicht, dass ihr nicht an die Wedau kommen könnt, denn wir haben ja auch Rennen über 500 und 1000 Meter und da ist ganz viel Platz an den Fußgängerwegen rund um die Regattastrecke, um auch ohne Eintrittskarte Fahnen zu schwenken, Vuvuzelas zu hupen und anzufeuern. Also es ist überhaupt kein Problem. Ihr könnt das schaffen, also wenn ihr das jetzt im Stream hört und wenn ihr dieses unfassbar großartige Wetter hier seht, dann kommt einfach vorbei. Ja, die Stimmung hier, die kann man mit Händen greifen. Die ist so großartig. Also seid dabei, seid Teil davon und dann wird das schon am Wochenende. No sooner did you mention the Vuvuzela than it made its call back to you here. So careful with the power you wield here, Michael. Ja. And we'll wait here, the athletes getting back into their starting boots, heads back in the boat, white flag, ready, set. And go, placing those blades and anchoring in the water as they pull the boat past in the bow. That athlete setting the stroke rhythm, bringing the rate of striking up nice and high off the starting line, and the person behind him doing their best to make sure that they are supporting that race rhythm. Who looks like an early lead to you here, Michael? Also ich habe die Italiener und die Belgier relativ schnell nach vorne springen sehen und hier die Mitte des Feldes ist es auch tatsächlich, wie wir jetzt im Bild sehen, aber auch die oberen Bahnen gut weggekommen. Südafrika, Slowenien dabei. Also diese 4, das sind die, die im Moment erstmal den Bug voraus haben. Dann schauen wir doch mal, wie es auf der zweiten Streckenhälfte wird. Denn die sind so pfeilschnell, die sind schon bei 250. Almost 250 meters left, and pretty soon they're going to start hearing the grandstands, and that will kick them into another gear. This is where you have to give more to get the same, where your legs start burning, where the questions start coming. It's only 4 through to the semifinal. Und es sind die beiden Mittelbahnen, die 4 und die 5, die es hier am schnellsten richten. Das sind die Belgier und das sind die Italiener. Sickens-Peters und Lanciotti-Penato, das sind die, die sicher und safe, so scheint es jedenfalls schon mal, im Semifinale stehen. It is Belgium pulling away from the rest of the crew here. South Africa trying to stake with it. Slovenia as well. Italy too, but it looks like Italian running second and Slovenia running third. China challenging through. They're going to overhaul Slovenia here to get that third place position. First for Belgium, second for Italy, third for the People's Republic of China. Slovenia nabbing the 4th spot. Und die Südafrikaner müssen beben, zittern und hoffen, dass die Zeit reicht. Sie werden Fünfte drüben auf der Startbahn 2. Die anderen 4, Andrea, die du genannt hast, natürlich sicher im Halbfinale angekommen. Also, jetzt haben wir es soweit komplett. Müssen wir nur noch ausrechnen, wer als zeitschnellste Fünfte dazukommt. Und dann machen wir an diese Bootsklasse für heute einen Haken. Dann ist gut. And for our Belgian fans, if you haven't had enough of the Peter's experience, well, in 50 minutes, his sister, Hermien, is going to be in the K2 women's 500 meter and hopefully will show the same speed here as the Belgians warm up the water as we round out the last of the K2 men's 500 up next, starting at 10:13 on the dot, less than a minute away. Well, it is a C2 men's 500 meters. Give us one moment here and we'll run you through that list. Ja, wir haben die 8 Boote, die dabei sind. Das sind die Philippinen, das ist Venezuela, das ist Armenien, die Slowakei, Polen, Frankreich, Portugal und dann haben wir auch noch, das ist so ein Kürzel, das einem nicht häufig über den Weg läuft, STP. Sao Tome und Principe. Ah ja, guck. Das ist nett. Sie sind auch da auf der Startbahn Nummer 8 und gleich geht es nämlich schon los. Wir haben die Startzeit in 4 Sekunden erreicht und die sind schon in den Schuhen fast fertig drin. Also gleich geht es auf die Reise für diese 8 Boote. Qualifikationssystem hier, die ersten bis 5. und die beiden zeitschnellsten 6. Sie kommen ins Halbfinale und wirst du 7. oder 8. musst du leider schon gehen. Also hoffen wir, dass jetzt alles gut geht für die, die sich am meisten erträumen und das dürften die Boote auf den Bahnen 4 bis 6 sein.
Those athletes taking slightly shorter strokes here off the starting line to get the boat moving before really lengthening out and using the full power, bringing the legs into it, starting with those big muscles in the legs as they pry open. As you can see right here, a beautiful shot there of the synchronicity that it takes to keep these boats level and upright in the crew. Poland here, worth noting, were the silver world champions last year, but this is a new crew, so can they follow in the footsteps of their former Polish? This is another Olympic qualifying event with the top 5 this time, going straight through to the semifinal, and 2 of the 6th place fastest positions also having a chance. Ja, und wir schauen mal rein in dieses tolle Rennen und wir sehen auch hier wieder die Spezialität derjenigen, die in diesem Kanadier sitzen. Sie müssen nämlich versuchen, das Boot nicht zu sehr ducken zu lassen, aufzupassen, dass es eben diese Vorwärtsbewegung auch aufrechterhält. Und das machen sie am besten auf der Startbahn 5. Das sind die beiden Polen, die Dritten von Poznan im Heimatort, Aleksander Kitewski und Norman Sesula. Athletes coming here towards the finish line to thunderous applause from the grandstand. It is, looks like Slovakia out in front here as I squint towards it. No, it's Poland. Can't see into the sun. Poland, light years ahead of the rest of the crew is going to be France in a 2nd place. Portugal fighting for that 3rd spot. And 4th, well, perhaps that's going to be Slovakia across the line 4th. But who's going to get 5th straight through to the semifinal from lane 1? It's the Philippines. Ja, die französischen Supporter sind auch schon wieder hellwach am frühen Morgen. Also nicht nur die Deutschen, auch die haben schon wieder gut gefrühstückt und sind unten auf der Tribüne dabei, haben Loic Leonard und Adrien Barth angefeuert. Und die sind ja dann auch tatsächlich erfolgreich im Halbfinale gelandet. Also es geht hier Schlag auf Schlag und sensationell gut. Gleich schon wieder der nächste Lauf. Vorlauf Nummer 2 von insgesamt 5. Okay, wir kommen zum zweiten Vorlauf. C2 Männer 500 Meter und wir haben Mosambik da mit Musa Shamon und Joachim Lobo. Aus Indonesien Rudiansyah und Muhammad Burhan. Auf der Bahn 3 im Angebot Kolumbien mit Alejandro Rodriguez Ramirez und Daniel Alfonso Pacheco Chipagauta. Auf der Bahn 4 Litauen mit Henrikas Zustautas und Vadim Korobov. Auf der Bahn 5 die Italiener, wir haben sie gerade noch im Bild gesehen. Das sind Gabriele Casadei und Carlo Taccini. Auf der Bahn 6 Brasilien mit Jackie Jamael Nascimento Gottmann und Isakias Guimares Queiroz. Und Großbritannien, Benjamin Phillips und Jonathan Jones auf der Bahn 7, hier groß im Bild. Und jetzt geht es in die Startschuhe. Wir erinnern uns daran, die ersten 5 sind safe, alle im Semifinale. Der 6. muss wackeln und der 7. ist raus.
Alle im Startschuh angekommen und jetzt heißt es gleich wieder weiße Flagge und dann geht es in die Startposition und dann hauen sie hier einen raus. Jetzt ist es soweit, jetzt geht es los. Ab dafür, zweiter Vorlauf. But just kidding, another false start here as the athletes get the nerves out, shake it out. Well, we have a close-up on the swan, so we'll blame the swan for this one. I have no rhyme or reason to say that, but why not? Schwan auf Bahn 7. So, jetzt hier könnt ihr euch mal selber zujubeln, liebe Zuschauer. Ihr seid groß im Bild, ja, die Supporter auf der Tribüne. Sie sind dabei. Und jetzt könnt ihr mal grüßen in den Stream nach zu Hause an all diejenigen, die nicht hier sein können. Denn was gäbe es sonst für einen Grund, nicht hier zu sein? Ja, also nicht wollen zählt nicht. Wir haben hier einfach so Top-Konditionen, so ein schönes Fest hier. Das ist wirklich Kanu-Fete pur in Duisburg. Selten so gute Stimmung auf einem Sportevent gesehen. Und es ist großartig. Also einfach weitermachen. Wir haben noch 3 Tage. 3 more days, you're right, but Olympic spots are going to be punched. Tickets are going to be punched as early as tomorrow. So as the races continue, the pressure just will mount and those grandstands will continue to fill. Michael was reminding our grandstands and our viewers at home that they are sold out in the grandstands for, is it Saturday and Sunday now? But that's no excuse to not go and watch the action along the pathways. You can watch it from either side here. There are covered walkways in Duisburg. It's a beautiful location, and it is really spectacular to watch the start of any of these races. So don't just watch at the finish line, watch the start line, or if you're around the world, you get to follow the action with Michael, myself, Paul, and Tanya all week long. Ja, wir bleiben natürlich die ganze Woche hier, fest versprochen, alles wird gut. Wir bringen euch live und in Farbe alles auch nach Hause. Aber wie gesagt, ne, das ist einfach tatsächlich besser, ihr seid gleich hier. Da habt ihr die Stimmung direkt. So, hier geht's schon wieder ab in den Startschuh und damit geht's gleich los mit dem zweiten Versuch. Heute der Tag der Fehlstarts. Gestern waren es ganz, ganz wenige. Heute haben wir schon viele gesehen. Hoffentlich, liebe Athleten, wird das gleich weniger. Sonst gehen wir nämlich gnadenlos aus der Uhr. And we're off here in the second race of the first race of the C2 men's 500 meter. This is an Olympic qualifying event here. Athletes will either be on each side of the C2 or they can be on the same side. Just means a little bit more steering from the stern, but the bow, that's the first person to cross the line, is the person who is setting the rhythm. And there is a punishing rhythm being set right here, close up on Team GB, Benjamin Phelps and Jonathan Jones out of lane 7. Ja, und in dieser Saison natürlich auch schon vorne mit dabei gewesen das Team der Italiener Casadei und Taccini. Sie haben in Szeged den 3. und in Poznan den 1. Platz im Weltcup geholt. Also wird es für Sie hier vielleicht jetzt eine einfache Übung, denn Sie haben ja schon Erfahrung in der laufenden Saison.
Lane 4 out in front, that's Lithuania. Zustaus and Korbov coming through the 250-meter mark. Now it's the halfway point. They need to get in the top 5 to secure that spot through to the semifinal, planting their blades in the water and pushing through using those strong muscles, that nice frame in the upper body. Look at Lithuania continuing to pull away from the rest of the field. Italien fährt hier der Ziellinie entgegen. Die beiden Jungs auf der drittuntersten Bahn. Casadei und Taccini, sie werden diesen Vorlauf wahrscheinlich holen, so wie es aussieht. Dann kommt dahinter eben das Boot aus Brasilien, die dabei sind. Und eben auch Litauen an dritter Position. Italy, pronto, across the line first, Brazil, second, Lithuania, third, and Team GB just shooting with Colombia. It looked to me like Team GB got it, but we will wait for the official results. Boats 2, 3, and 5 to boat control, please. Lane 2, Indonesia. Lane 3, Colombia. Lane 5, Italy. And confirming that, as we saw it from the finish tower, that was correct. Italy, Brazil, Lithuania, and the UK with Colombia qualifying all straight through to the semifinal, with Indonesia hoping that they're on the top 2 spots in order to punch their tickets and keep Olympic dreams alive. Team Mosambik haben wir vermisst, leider nicht dabei gewesen. Aber jetzt gucken wir mal, ob alle 7 da sind im nächsten Lauf, denn der geht ja jetzt auch schon los. Schnelldurchlauf, Ecuador mit Sola und Leon auf der Bahn 2, die Bahn 3 für Kasachstan, Jemeljanov und Kaidarov auf der Bahn 4, China, Liu und Ji. Auf der Bahn 5, das sind die beiden Ungarn, Korysanski und Fekete. Bahn 6, Rumänien, Sprincian und Nuta. Bahn 7 aus Mexiko, Camille und Eslava. Und Litauen dabei mit Medins und Lesinkis auf der Startbahn Nummer 8, und gleich geht's schon auf den Weg, denn sie stecken alle in den Startschuhen und guck mal, ein wunderschön farblich sortiertes Bild, rote und weiße Bojen am Start, rote und weiße Boote in der Überzahl, also so kann man es auch machen. And we're off. With a little bit of a miscommunication there. Some crews not sure if it was a false start or not, but indeed it is. Another false start here for the athletes. And another reset. We'll blame the Swan again for this one and hold on to those vuvuzelas and drums just for an extra minute longer. Ja, der Duisburger Pfeifschwan, wenn der nicht wäre, ne, der macht immer so Startlaute. Wahrscheinlich sein Balzruf oder sowas, man weiß es nicht. Auf jeden Fall geht's noch mal ran. Ein zweiter Versuch in wenigen Augenblicken. Musik.
Zweiter Startversuch ohne großartiges Weiterhupen, also alles gelungen, alle Boote auf der Strecke. Ecuador, Kasachstan, China, Ungarn, Rumänien, Mexiko, Litauen, sie sind unterwegs. The crew out of lane 4, China, People's Republic of China, are our world champion bronze medalists from last year, so we will keep an eye on them. Looking across, these angles are always so hard to tell as the sun starts to rise here, but either way, we'll keep an eye on that lane 4. Beautiful shots on your screens here. Surging ahead, trying to keep those boats nice and level, not too much vertical movement. As they drive it forward together, trying to those blades trying to catch the boat on the rise. They're almost at the 250 meters. Ja, und wir haben hier gerade schon eine schöne Studie gesehen von den beiden Jungs aus dem schönen Rumänien, von Sprint-Paracanoe und Nuta, die beiden auf der Startbahn 6, die mit Sicherheit auch vorne angreifen wollen. Die können ganz gut 1000 Meter, da haben sie in Szeged gewonnen, aber da müssen jetzt hier nur die Hälfte. Mal schauen, ob sie da rankommen. Die Ungarn auf jeden Fall vorne, das war gerade schon zu sehen, aber es ist ein heißes Duell. It was Hungary at the 250 mark, but it is China and Romania now battling for those top 2 spots. Hungary falling just slightly behind, but still well in it, holding on to 3rd. China, the bronze world champions from last year, pushing forward almost to open water. They are definitely going to catch first. Romania surges to 2nd. Great last push there out of lane 5. Hungary, lane 3, Kazakhstan, running 4th, and lane 7, Mexico, rounding out in 4th. Latvia, 5th. And cheering Ecuador across the line in 6th. Lane 2, 5, 8, to boat control, please. Lane 2, Ecuador. Lane 5, Hungary. Lane 8, Latvia. Please come to boat control. Heat number 4 of the C2 Men's 500. Athletes lining up in lane 2, representing Bulgaria, Gorgiev and Kodanov. Lane 3, representing Japan, Hashimoto and Naganuma. Und Achtung, Deutschland, lane 4, it is Germany, Kretschmer und Hacker. Lane 5, representing Spain and our reigning world champions, Garcia and Martinez. Lane 6, Moldova, Tarnovshi and Chihayan. Lane 7, representing the United States of America, Grady and Ross. And lane 8, representing India, Nintojam and Philam. Red flag means that we're still giving everyone an opportunity to get nice and straight. Does look like Team USA is just joining us now in lane 7. Once again, Grady and Ross. And we're off here. It looks like a great start out of Spain. This combination, again, are the reigning world champions from last year, held in Halifax, Canada. No surprise that they know how to move their boat
off the water really well. We'll also, of course, be taking a look at that German combination. I'll turn it over in a moment to Michael to tell you more about them, but they are both Olympic medalists. Kretschmer from London with gold, from Leipzig, and Hecker with an Olympic bronze from Tokyo, hailing from Berlin. Genau, und beide bei der Bundespolizei beschäftigt. Das ist also eine der besten Möglichkeiten, in Deutschland Leistungssport zu betreiben, weil wenn man es wirklich Fulltime machen will, hat man da großartige Fördermöglichkeiten. Und du hast es bereits gesagt, beide schon Teilnahme an Olympischen Spielen. Sowohl Peter Kretschmer, der Mann von der Deutschen Hochschule für Körperkultur aus Leipzig, und vom SC Grünau, der Tim Hecker. Sie hauen hier ordentlich rein und jetzt bin ich gespannt, wie weit es sie nach vorne bringt. Sie sind in der Spitzengruppe auf jeden Fall mit dabei. It looks like it is Germany, Spain in the lead here. Now turning the dial as they come home to the Vuvuzela to a thunderous applause. Germany continues to maybe lead right next to Spain. Moldova trying to stay with them. It is the top 5 through to the finish. Keep an eye on Bulgaria making a move out of the outside lane 2. Japan making sure that they stay in it. And it is Spain starting to overhaul the Germans. The Germans have to raise their rate of striking. They have to respond. Who's going to get to the line first? Spain really showing their prowess here, pulling ahead. It is Spain, Germany second, Moldova third, Bulgaria fourth. Ja, da sind die deutschen Jungs an den Titelverteidiger nicht mehr ganz rangekommen, aber auf jeden Fall natürlich dabei. Oh, und hier noch die Kenterung unten. Da müssen wir jetzt gleich, habe ich gelernt, nachgucken, ob es vor der Zieleinfahrt schon umgekippt ist. Andrea, hast du es gesehen? I had a look on lane 8 India, who went for a little celebratory swim right out at the finish line. But to me, I saw them cross the line first before they tipped into the water. So hopefully that's what the replay will show as well, so that they keep their Olympic dreams alive. Das wäre tatsächlich gut, denn sonst wird's nix mit weiterer Wettkampfteilnahme. Denn wenn du vor der Ziellinie umfällst, ist für dich das ganze Ding hier, wie der Franzose so schön sagt, fini. And here we have your results. So yes, 1 through 5 up there on your screen. India, assuming that everything is okay as they came across the line. And United States, unfortunately, their Olympic berth ticket will not be punched this regatta. We look forward to seeing them in other races. Ja, wir sehen sie hier groß im Bild, beide nass, aber noch glücklich, und unsere Damen und Herren in Rot haben sie freundlich an Bord genommen. Das Boot wird gerettet, alles ist in Ordnung. Wir kommen zum 5. und letzten Vorlauf über 500 Meter im Zweier Kanadier, und auch hier sind uns nochmal 7 Boote angekündigt. Wir werden sie gleich am Start sehen, während wir hier, liebe Stream-Zuschauer zu Hause, lasst euch das nicht entgehen, nochmal dieses Publikum sehen, dieses unfassbar lärmige, tolle Publikum hier in Duisburg, die so eine Stimmung verbreiten, schon an den beiden Vorlauftagen. Es ist einfach fantastisch. Wir sehen gleich diesen Vorlauf mit dem Iran auf der Startbahn 1. Achtung, Zungenbrecher-Alarm. Adel Mojalali Mokdaham und Sietkia Eskandani Hosseini sind da im Boot. Auf der Startbahn Nummer 2 sind sie unterwegs. Die 3 für Usbekistan, da haben wir Artur Guliev und Kamronbek Akhtamov. Die 4 für die Jungs aus der Ukraine, Vitali Verhelis und Andriy Rybatschok. Die 5 für Tschechien, Peter Fuska und Martin Fuska. Auf der 6 sind es Craig Spence und Alex Plomteux aus Kanada. Auf der 7 Algerien, Sidali Belaidi und Mohamed Ali Merzougui. Und die 8 für Angola, Benil Sonsanda und Manuel Antonio. So, hier oben vom Turm eine nette Information für den Stefan Bretthauer. Lieber Stefan, falls du deinen Fahrzeugschein wieder haben möchtest, er ist im Fundbüro, du hast ihn irgendwo auf dem Parkplatz fallen lassen und da ist er gewesen und Gott sei Dank gefunden worden und nicht weggeflogen oder vom Duisburger Kampfschwan gefressen. Also komm einfach vorbei im Fundbüro im Erdgeschoss des Regattahauses und dann gibt's den Fahrzeugschein zurück.
Da ist nochmal das komplette Line-Up unseres letzten Vorlaufs und es ist so, dass sie auch alle versammelt sind. Von Bahn 2 bis 7 zumindest. Und jetzt, guck mal, da kriegen wir auch das 8. Boot noch serviert und dann haben wir es. Dann geht's gleich los. And we're off. Great start in lane 5 there from the Czechia team. This is an absolute powerhouse of a combination here. Two brothers, sons of 11-time world champion medalist and Atlanta Olympian. Peter Fuchsa, his namesake, Peter is in the boat along with his brother Martin, both Olympians, Martin representing at Rio and Tokyo. So what an amazing opportunity can Martin go for his hat trick here at Paris to that list. We'll also keep an eye on the Canadians. They're a very strong combination with Craig Spence being a spectator in London and dreaming Olympic dreams. Well, Craig, here's your chance to punch that ticket. Still coming in almost at the 250 meters, and as we squint here, well, it does look to me like it is Czechia and Canada in the lead. Ja, und die Ukraine, die zieht gleich mit auf der Startbahn 4. Sie waren schon mit im bronzebehängten Weltmeisterschafts C4 der Ukraine letztes Jahr. Und in Poznan haben sie dieses Jahr schon den 2. Platz beim Weltcup geholt. Also auch die wissen ziemlich genau, wie das funktioniert und haben sich vorne in die Führung gleich mit reingehängt. Müssen jetzt aber ein bisschen nachlassen oder die anderen werden einfach schneller. Ja, das ist jetzt hier ein Riesenendspurt. The Fuchsa brothers from Czechia undoubtedly in the lead, absolutely commanding performance as they drive towards the line. Final 10 strokes here. Canada pushing them all the way to the line. Craig Spence and Alex Plemento. And in lane 4, it looks like it is going to be Ukraine in third, with only Algeria missing out here and Angola. Ja, der Iran drüben auf der Außenbahn, der hat nochmal die Dampfmaschine angeworfen auf den letzten 200 Metern. Die holen hier den 4. Platz und sind damit natürlich auf jeden Fall mit dabei, wenn es heißt Semifinale im C2. So, damit ist es bei uns soweit, dass wir wieder die Bootklasse wechseln. Jetzt gehen wir wieder zu denen mit dem Rundschlag über, nämlich das K2 über 500 Meter bei den Frauen liegt jetzt an. And moving forward to the K2 women's 500 meters. This is another Olympic event here with the top 6 coming through. This is a 9-boat race in this heat 1. Lane 1, Uzbekistan. Lane 2, Latvia. Lane 3, France. Lane 4, New Zealand. Lane 5, Poland. Lane 6, Italia. Lane 7, Canada. Lane 8, USA. And lane 9,
India. The girls are off, the women are on the water here, and it looks like a fantastic first start to this race. We've got a huge depth of talent in this field and some surprising new faces out of New Zealand, lane 4. We have Danielle McKenzie joining Rio Olympian Amy Fisher. Danielle has been in sprint canoe for exactly 4 months, coming from the ocean ski racing with multiple titles and an Ironman to her name as well. So welcome, Danielle. We'll also keep an eye on the team from Canada as well. Courtney Swat, Madeleine Schmidt. They have, Madeleine has a father, Kevin, and a brother, Jeremy, who both represented Team Canada on the world stage. Ja, und wir schauen mal rein, was jetzt auf den letzten 200 Metern passiert, denn auch die sind hier pfeilschnell und wir sehen auf der Bahn Nummer 5 die beiden Polinnen Klatt und Wisniewska. Das sind diejenigen, die sich schon in Szeged in hervorragender Form gezeigt haben. Zweite beim Weltcup und jetzt hier Führende im ersten Vorlauf. 6 through. Poland leading the charge here. France right on their heels, looking so comfortable, definitely sewing this up. New Zealand right between the two of them, starting to drive forward. New Zealand starting to catch Poland. Poland barely holding on to their lead. France challenging as well for a second. Poland coming through the line. It will be Poland, New Zealand, Italy making a sprint as well. Canada too. That is 1, 2, 3, 4, 5 across 6th place, being nabbed by lane 1 Uzbekistan. So that, again, will be France, New Zealand, Poland, and Italy, Canada, and Uzbekistan for sure through to the semifinal, with the top 3 7th place positions having to battle it out, hoping to get through as well. Ja, das war was fürs Auge, oder? Ein volles Feld, was hier so einen Speed drauf hat, unfassbar. 3 Boote noch auf der Ziellinie, so als wären sie gerade erst gestartet. Das ist wirklich ganz großes Tennis, was wir hier sehen. Wahnsinn! 1:41,671. Das ist die Referenzsiegerzeit für die folgenden Läufe, gesetzt von den beiden Polinnen. Und jetzt orientieren sich natürlich alle Siebtplatzierten an den 1:46,433 von Kamane und Bersina. So, Bahn 1 sehen wir für den zweiten Vorlauf. Die beiden Irinnen sind es, Egan Simmons und Driscoll, die hier unterwegs sind auf der hintersten Bahn von der Tribüne aus gesehen. Die Startbahn 2 ist es für die beiden Damen aus Portugal, Joana Vasconcelos und Francisca Laya. Die sehen wir hier auf der Startbahn 3. Das kommt jetzt ins Bild. Die beiden Damen aus der Ukraine, Diana Tanko und Natalia Dokienko. Bahn 4 gehört in diesem Fall der Slowakei. Das sind Katarina Peksukova und Bianca Sidova. Da haben wir die, für die jetzt schon geklappert wird hier unten im Zielbereich. Paulina Pasek, Jule Hake, die beiden Mädels aus Deutschland, Bahn 5. Die Startbahn 6 mit Selma Konyin und Ruth Vosselmann aus den Niederlanden. Adriana und Anna-Roxana Lehaci kommen aus Österreich, Bahn 7 für sie. Die Startbahn 8, sie geht nach Algerien, Anfay Arabi und Anja Ferfat. Und last but not least Chile mit dabei, Mayra Toro und Izumi Orellana auf der untersten Bahn vor der Tribüne. Ja, wir gucken natürlich auf die beiden Deutschen, die hier in der Mitte auf die Reise gehen. 1. bis 6. müssen sie werden, um das Halbfinale zu erreichen. Und Selma Konyin und Ruth Vosselmann aus den Niederlanden werden ihnen das Leben so schwer wie möglich machen. Die 5. von Szeged werden hier neben den Deutschen auf der Startbahn 6 antreten. And what a feeling and opportunity this must be. An absolutely stacked field, 9 boats across, 18
heart, all with one focus to get through to the 6 top spots to keep Olympic hopes alive. Ready, set, go, and here comes the sound and fury as the athletes get out of the starting blocks. Great start for Austria out of lane 7 in these early couple of strokes. This is where's one word going through everyone's mind right now, Michael, and that is opportunity. Ja, und wir schauen jetzt mal, wie sich das Ganze hier entwickelt. Wie geht es aus für unsere beiden Deutschen? Wer kommt auf die Plätze 1 bis 6 überhaupt? Denn da sind die Semifinalteilnahmen zu Hause. Und wir sehen schon, es geht gut los auf den hinteren Bahnen. Hier haben wir sie im Bild, die 2 und die 3, das sind Portugal und die Ukraine. Aber der Rest natürlich auch stark mit dabei. Und in der Mitte des Feldes, das ist eben dieses Team mit Pasek und Hake aus Hannover vom Kanu-Club und vom KSC Lünen. Das ist Jule Hake, die hier unterwegs sind, die auch schon reichlich WM-Erfahrung haben mit ihren jungen Jahren, die bei U23-Weltmeisterschaften und Weltmeisterschaften, Europameisterschaften schon glänzen konnten. Und jetzt sind sie hier auf dem heimischen Gewässer. Schauen wir doch mal, noch führen sie das Ganze an. Aufstehen, es ist Zweierzeit for the Germans. They are pushing ahead of the field. Open water for Polina Pasek and Julia Hake. Julia Hake, these are your silver medalists from the World Championships, and they are showing their medal right now. Open water between them and the rest of the field. They will come through to a win on a home field advantage, but it is also Ukraine driving the rest of the field, coming through for a second place, looking very comfortable. Portugal flanking them, Slovakia flanking them, and on the closest to the tower here, well, that looks like Austria and the Netherlands to round out our top 6 crews. Ja, die 7., die hier dann wieder bangen müssen, das sind die beiden aus dem schönen Chile. Maya Toro und Izumi Orellana kommen als 7. an und wir gucken gleich natürlich auf ihre Zeit und dann wissen wir schon mal zumindest, ob sie schneller waren als die beiden aus Litauen. Algeria, lane 9, Chile. Please come to boat control. Habe ich mich vertan? Sind die Iren, die zittern müssen auf Platz 7, Egan Simmons und Driscoll. Mit einer 1,52 sind sie aber natürlich auch deutlich, nämlich 6 Sekunden langsamer als das Boot aus dem ersten Lauf. Also der zweite war dann offensichtlich da nicht so geschmeidig, was den 7. Platz angeht. Da müssen sie jetzt wirklich zittern. Aber wir gucken uns einfach mal den 3. an. Andrea, wer ist dabei? Another stacked field with 9 boats here vying for those top 6 spots. In lane 1, Cuba, Rodriguez Perez and Guerra Herrera. Lane 2 will feature Argentina, Roja and Garo. But on your screen right now from Czechia, lane 3, Zarubuva and Betlachova. Here come the Argentinians right now on your screen, paddling towards the start. Still 3 minutes until race time. From Belgium, we have Hermine Pieters and Lisa Brück. Representing Denmark, Emma Jorgensen and Friederike Mathisen. Representing China, Zheng and Lao. Lane 7 shows us Japan, Maya Hosomi and Yuri Uroda.
Lane 8, representing Great Britain, Deborah Kerr and Emma Russell. And we will hope that joining us as well, but just not on your screen right now. Lane 9, Venezuela, Canache and Hernandez. And maybe a little bit of the lay of the land as these athletes start to paddle towards the start line here. Lane 4, Belgium, your bronze medalist from the last World Championships. Ja, die werden ordentlich Gas kriegen von nebenan, von den Däninnen, denn Emma Astrand-Jørgensen ist ja auch über diese 500 Meter Distanz schon alleine Olympiadritte geworden. Also das wird noch eine spannende Geschichte werden. Mal gucken, wie sie mit ihrer neuen Partnerin, mit Hauge Mathiesen zusammenarbeitet. Aber das, denke ich mal, wird auch ein ordentliches Turboboot werden hier. You're so right. The Danish crew out of lane 5. Jorgensen is a bronze medalist from Tokyo with a new athlete, Mathiesen. This is her senior debut year, but she already got silver at World Cup 1 in the K1 200. So, nun geht's also los auf die Reise für unsere neuen Boote und sie sind alle gut vom Start weggekommen. Everyone out clear and away. This is it, the final heat, the final chance to get into that top 6 and keep Olympic dreams alive as these athletes look to punch their tickets to Paris 2024. Our legs are twitching here in the commentary tower as we watch them absolutely barrel down towards us. Michael here, or Michael, is squinting down at the finish tower. Michael, who do you see in the lead? I think it's lane 5. It's the team from Denmark, Jørgensen and Mathiesen, but not far away from the rest of the field. I think it's possible to change this leading position every time for the crew from Belgium. Lane 5, the Danish still looking really strong under pressure from the Belgian crew. And here they come through the 250. Give them some noise as their legs and arms start to burn. They have to give some more here. Only 6 spots through to the finish as they start winding their rate in the final closing meters. Here come the red buoys. 100 meters left. Ja, und hier kommt sie, die belgische Pralinen-Überraschungsschachtel. Sie haben die bessere zweite Streckenhälfte und da gehen sie mal locker vorbei. Mal ebenso, als wäre es gar nichts, als wäre es ein Spaziergang am dänischen Boot, die natürlich weiter sicher im Finale stehen, aber hier erstmal Zweite werden. Platz Nummer 3 für das Team aus China. Belgium doing a great sprint in the second half of the race here. Now ahead to almost clear water. Denmark pushed back Argentina and People's Republic of China under threat from Venezuela. It is going to be a tight race, but it looks there. I can't quite tell whether or not it was Czechia or Cuba through in that 6th place position. Das ist genau die Frage. Wer von diesen beiden hat es denn jetzt eigentlich geschafft? Sind es die beiden aus Tschechien gewesen oder waren es die Kubanerinnen? Denn das ist Platz 6 und 7 und das ist eben sicheres Semifinale oder Zitterpartie. Und hier ist es jetzt erstmal klar, Belgien vor Dänemark, China, Argentinien und Großbritannien. Kuba auf 6 und die Tschechinnen auf der 7. So ist es. Cuba steals that last spot. Czechia, though, just a breath, a heartbeat off of qualifying straight to the semifinal. And we will hope that their time is good enough to get them through in those top 3-7 spots. Und die gute Nachricht für unsere Damen aus Tschechien ist, es ist eine 1:44,550. Das ist der schnellste 7. Platz bisher. Also die sind auf jeden Fall schon mal dabei, wenn wir Halbfinale machen.
Es bleiben noch 8 Boote über für das letzte Vorrennen in diesem K2 über 500 Meter bei den Damen. Und die kommen jetzt mit der Bahn 1, mit Ecuador, mit Liliana Cardenas und Stefanie Perdomo, die da unterwegs sind. Dann haben wir eine freie Bahn, das ist die Bahn 2. Da ist niemand, da hat jemand abgemeldet. Auf der Bahn 3, Laia Pelachs und Begona Lascano aus Spanien. Auf der Bahn 4 haben wir sie tatsächlich sogar immer noch im Bild. Sarah Voigt und Noemi Pupp, das sind die beiden Damen aus Ungarn. Startbahn 5, Schweden, Linnea Stensils und Moa Wickberg. Auf der Startbahn Nummer 6 sehen wir das Team aus Australien. Kaylee Harlan und Natalia Drobot. Bahn 7. Das ist Mexiko. Beatriz Briones und Brenda Guterres. Die 8 Kasachstan, Olga Schmeljova und Irina Podojnikova. Und hier haben wir das 8. und damit letzte Boot in diesem Wettkampf. Das ist Kolumbien. Das sind Dische Molina Zuluaga und Tatjana Munoz Rua. Alle Augen auf die Schwedinnen. Auch hier haben wir eine Olympiateilnehmerin, die im K1 im 500-Meter-Finale gestanden hat. Sie ist um 2 Positionen am Podest vorbeigefahren, hat sich jetzt hier Moa Wickberg geschnappt und sagt, na, dieses Mal bei den Olympischen Spielen kann ich das besser mit ihr zusammen. Und jetzt geht's los. Szeged 6. und damit schicken wir sie ins Rennen. Startschuhe hoch und ab dafür. And we're off here in the last K2 women's 500 meters. And as Michael well pointed out, all eyes will be on many of the crews here, but especially that crew out of Sweden. Linnea Stensils is a Rio and Tokyo Olympian who began her senior debut here in 2012 with her sister Julia. So welcome back to Linnea Stensils here as she tries to go for a hat trick, winning another Olympic berth. All the athletes look like they are away clean and clear. Those blades going in faster than the speed of gravity, faster than 10 meters per second. And right now we are looking at the bow of Spain in lane 3, squinting down the course from our position at the commentary tower. Well, it looks like it's anyone's game, perhaps with Spain with a slight lead. Michael, what do you think? Genau, wir schauen uns das an. Die Schwedinnen, die sind erstmal losgefahren wie die Feuerwehr. Also ich habe jetzt gedacht, meine Schlagzahluhr ist kaputt, aber es sind wirklich fast 140 Schläge in der Minute in der Startphase gewesen. Unfassbarer Druck, den die gemacht haben. Aber wie du sagst, die Spanierinnen, sie kommen. Pelachs und Lascano auf der Startbahn Nummer 2. Sie marschieren durch nach vorne und greifen jetzt die Schwedinnen an. Spain won silver at the World Championships last year. Although this is new crew, it looks like they are following in those footsteps, still out in the lead, but under threat from that crew from Sweden as they're pushing them all the way towards the line. Hungary staying in it. Mexico making a push here just ahead of Australia, just ahead of Kazakhstan. It looks like this will be your top 6 as we see almost a photo finish. Maybe Sweden just getting it. Their nose to the line first. It will be Colombia across the line in 7th place, and a big cheer for Ecuador as they come through the finish line of the final K2 women's 500 meter. It was a wink of an eye on the finish line. It's Sweden who wins this race, Spain in 2nd, Mexico 3rd, Kazakhstan in 4th, Australia, no, it's Hungary in 5th position, Australia becomes 6th. And let's look who has to wait for the time. That's Colombia.
So, wir lösen das noch eben schnell auf mit den Zeiten, denn es kommen ja die 3 zeitschnellsten Siebten weiter und hier wird eine 1:51,786 angezeigt für Zuluaga und Munoz Rua aus Kolumbien und damit reicht es aus, denn wir hatten im zweiten Vorlauf die beiden Irinnen mit 1:52 und ein paar kleinen, also das ist dann tatsächlich für die Iren das Aus in diesem Vergleich, in diesem Wettkampf und damit Haken dran an den K2 über 500 Meter und Haken dran an Andrea Proske und Michael ein in der Kommentatorenkabine für heute Vormittag. Wir sind heute Mittag wieder da. Jetzt kommen die Vierer. Jetzt kommen die schnellen Rennen. Da braucht es die Leute mit der schnellen englischen Zunge und der fantastischen deutschen Wortfindung. Mit Wörtern wie die Sonne hat gescheint. Wir sagen herzlich willkommen und bitte kreischen und applaudieren Sie gleich mit dem neuen Kommentatorenteam, die wir gestern schon gehört haben. Paul Castle und Tanja Knöll ziehen hier wieder ein. Wir melden uns ab. Bis gleich. So, der Wechsel klappt hier wie geschmiert. Wir sehen auf dem Bildschirm schon einschwimmen. Die ersten Vierer, wie von Michael angekündigt. Im Moment China in der großen Bildregie zu sehen mit dem Kanadier Vierer. Wir kommen also jetzt zum C4 der Damen. Startzeit 11:07 Uhr, das ist in genau einer Minute, jetzt noch 60 Sekunden bis zum Start und deshalb schwimmen die schon nach und nach ein. China haben wir gerade gesehen auf Bahn 5. Davor war auf Bahn 4 Moldau die Damen, die eine 16-Jährige am Start haben. Jahrgang 2007, allerhand, was da schon aufs Wasser gebracht wird und wie talentiert die Paddlerinnen in Moldau sind. Bahn 6, das ist das Boot aus Polen. Und auf der Bahn 7 sehen wir jetzt die Vertretung der Vereinigten Staaten von Amerika. So, welcome, ladies and gentlemen. Also, those of you listening on stream, Tanya and I now back in action and welcoming the first heat of the Women's C4 500. India, Kazakhstan, Moldova, China, Poland and the United States now floating in to their starting shoes. The first 3 go through to the final. And they're underway, and by the looks of it, safely underway. The rating going right up at the start. Get that boat moving, windmilling it up. Absolute precision together on the catch, then working it through to the hips with the upper body. Nice frontal view there of the timing. 2 on each side, pushing it through and down into the first half minute of this 500 C4 Women's First Heat. Ja, und bevor wir einmal durchatmen können, sind die schon gleich an der Streckenhälfte angekommen. Das geht hier wirklich nicht nur Schlag auf Schlag, sondern ordentlich ab die Post, denn hier sind schon die ersten in Führung gegangen. Hier sehen wir nochmal das chinesische Boot auf der Bahn 5. China, ja, eins der größten Länder der Erde mit 1,4 Milliarden Einwohnern. 4 davon sind jetzt hier unterwegs, um möglichst einen der ersten 3 Plätze zu erreichen, die an der Finalteilnahme dann, die sicher machen, die Finalteilnahme. Aber dafür müssen sie erstmal noch die zweite Streckenhälfte genauso gut schaffen, denn die Polinnen sind nur knapp 2 Sekunden hinter ihnen und Kasachstan kommt ebenfalls direkt mit dem Bug ins Bild. China powering towards the line with its stern pair of Shui and Lin, a string of silvers for them in the C2 together, and this clearly working for the C4 as well. The first 3 go through to the final. China being pursued hotly by Poland, Moldova a little bit off that pace, but over to their right-hand side, Kazakhstan up amongst that leading trio.
Jetzt die letzten paar Paddelschläge vor der Ziellinie. China baut seinen Vorsprung aus vor den Polinnen und Kasachstan bleibt den Polinnen auf den Fersen. Die ersten 3 gehen direkt ins Finale und die Plätze sind klar verteilt. Like a sewing machine, up and down and across the line. China with a good lead there at the finish of a boat's length and a bit. We'll get those times up for you on the board as soon as we can. India, Kazakhstan, Moldova, China, Poland and the United States. China across first in 1:46.7 and Poland about 3 seconds down on them. And the third qualifier, direct qualifier for the final, was indeed Kazakhstan. And we'll see the remaining boats racing in the semi-final. Also nochmal auch für alle gut zu sehen, China, Polen und Kasachstan haben den direkten Einzug ins Finale geschafft. Moldau, die Vereinigten Staaten von Amerika und Indien müssen nochmal ran im Halbfinale und dürfen da nochmal zeigen, dass sie es wert sind und verdient haben, im Finale dann zu starten. So, Tanya, in this next race, I think it's time to test the German fans. They've been sort of semi-audible this morning, but I think it's Team B's honour and pleasure to wind them up a bit. We have Germany on the course in this next heat of the Women's C4 500. Jan, Klimke, Loske and Prella will be wanting to hear it from you, ladies and gentlemen. Jawohl, jetzt geht's schon los mit den Rasseln. Das klingt noch eher nach Karneval, aber wir üben noch. Ungarn, Spanien und Kanada. Jetzt bin ich ganz auf Deutsch gelandet. Hungary, Spain and Canada are up against Germany in this next heat of the Women's C4 500. What you don't want to be here is fourth. The first 3 go through to the final. Genau, zweiter Vorlauf im C4 der Damen, über 500 Meter. Wir haben es schon gehört, Lisa Jahn, Hedi Klimke, Annika Loske und Ophelia Preller sind hier mit dabei. Und es gab gestern Abend zur Vorbereitung einen McFlurry. Der hat offensichtlich hier dann für gute Laune gesorgt und gibt jetzt hoffentlich auch viel Kraft in den Armen, denn die Boote schwimmen am Start ein. Während wir Kanada auf der Großbildleinwand sehen, muss ich sagen, Paul, ich war heute schon vor der Tribüne, als A-Team gesprochen hat und die Stimmung ist dort schon großartig und es hat tatsächlich nochmal jeder einen mitgebracht, denn es ist voller als gestern. Ich freue mich schon wie Bolle, wenn da die Anfeuerungsrufe gleich losgehen. In der Tat, wenn morgen jeder, der heute mitgebracht wurde, noch eine mitbringt oder einen, dann multipliziert sich bis Sonntag natürlich, und das haben wir schon gehört, bis auf Knalle voll. Aber zuerst einmal muss man dorthin kommen. Vorlauf Nummer 2 schwimmt jetzt in die Startschuhe. Germany over on the far side, the boating enclosure side. When I say far side, I mean opposite the grandstand and the finishing tower. Hungary and Spain, the 2 centre lanes. Canada on the grandstand side. Off any moment now. Plenty of talent on the course here. Plenty of A finals for the Germans this year in C1s and C2s. Hungary medals together in the C2, certainly the stern and bow paddlers there. Spain, a young crew, under 23, gaining their experience here, not doubling up like many of these athletes, so perhaps a slight advantage for them in the course of competition. And Canada, plenty of recent good racing experience, particularly in C2s in that boat. See how that gels in the C4. Ja, wir sehen es jetzt. Die Boote machen sich auf den Weg in den Startschuh. Was man hier in diesem Vorlauf nicht werden möchte, ist Vierter. Denn die ersten 3 gehen auch hier direkt ins Finale und nur den 4., den, sage ich in Anführungsstrichen, beißen die Hunde. Der muss nämlich dann den Umweg nehmen, nochmal über Semifinale. And they're off, and no problems at all there, not a full start in sight. Away they go. Germany, Hungary, Spain and Canada, the second heat of the Women's C4 500. Great frontal view there of the timing there as the sewing machine hands go up and down. Great shot there of the Germans from the side, and I'm sure that's going to get quite a cheer as they come down towards the grandstand.
Ja, es ging für alle 4 Boote in diesem Vorlauf gut los. Die Deutschen gut rausgekommen aus den Startschuhen, beziehungsweise aus dem einen Startschuh. Und jetzt heißt es wirklich, auf diesen 500 Metern alle McFlurry-Kraft in die Muskeln zu bringen, um hier möglichst Erster, Zweiter oder Dritter zu werden. Aber wir sehen das schon, der deutsche Vierer muss sich dafür ganz schön anstrengen. Denn die Vierer aus Ungarn, Spanien und Kanada, die gehen ein mörderisches Tempo hier auf den Bahnen, auf der Tribünenseite. Und die Deutschen da drüben auf der Athletenseite, die müssen jetzt wirklich sich was einfallen lassen, wenn sie den Umweg übers Halbfinale vermeiden wollen. Cracking pace here being set by the Hungarians and a very plucky Canadian crew as well. Spain going best with them. Can Germany lift it and get back into those crucial leading 3 slots to avoid the longer route round via the semi-final? It's going to be quite a struggle for them, but the fans are hotting up. In der Tat, die Fans sind auf jeden Fall voll da, das ist super hier oben zu hören, aber die 4 deutschen Damen, die müssen sich jetzt was einfallen lassen, nur noch 100 Meter Zeit und eine Bootslänge Rückstand auf Ungarn, das wäre der rettende 3. Platz. Well, President Pelwitz was very pleased with his DKV German canoeists yesterday, or ohne viel and Tadel is what he said. Well, today it hasn't quite gelled for this 4. A good lead there for the under-23 Spanish crew. Wonderful performance by them. Canada coming across in second, and Hungary just snitching that vital 3rd slot in front of the Germans. But we'll see them again in action in the semi-final. Also die ersten 3 Plätze, die gehen nach Spanien, Ungarn und Kanada. Die haben sich hier die direkte Finalteilnahme gesichert. Lisa Jahn, Hedi Klimke, Annika Loske und Ophelia Preller, die nehmen noch die 2. Chance in Anspruch und holen dann im Semifinale hoffentlich den Platz fürs Finale, damit wir sie dort nochmal sehen, wenn die Tribüne vollgepackt ist mit Fans aus aller Welt. So, ladies and gentlemen, stay with us. Just a little pause in the proceedings. 11:25 is the next start in 10 minutes' time as we change distances and boat categories. Moving back to the 200-meter start for the first heat of the KL1 Women's 200 at 11:25. And that gives me the opportunity to say a very big thank you to our many, many volunteers, of course, around the course. Without you, this would all be absolutely impossible. With you, it's all happening and happening extremely well. Some very happy reactions online to yesterday's racing, and today looks to be shaping up at least as well. Very big thank you, of course, to the paid staff around the course, not least our lifesavers who were in action a few times yesterday. Hope we don't need them too often today. But Einsatzleiter Sam and his crew will be quickly out on the water if there are any further capsizing. Thank you, spectators, for coming and joining us today. Make sure you're drinking enough, keeping the sunshade on, the sun cream in the appropriate places, and of course, a very big thank you to our sponsors and partners. And we're now going to show you exactly who those are on the big screen. Ja, an dieser Stelle eine kleine Rennpause für uns alle, nicht nur für die Athletinnen und Athleten, sondern auch für uns, die wir hier die Rennen begeistert verfolgen. Es geht weiter um 11:25 Uhr mit Vorlauf Nummer 1 im KL1 der Damen über 200 Meter. Und das ist der Grund, denn die Strecke wird jetzt natürlich auf 200 Meter verkürzt. Dafür müssen die Startschuhe bei 200 rein. Also das dauert ein paar Minuten. Das bringt uns ein bisschen Zeit, zum einen uns mit neuer Sonnencreme und neuen Getränken zu versorgen, aber auch einmal Danke zu sagen. Danke, liebe Volunteers, die ihr hier rund um die Strecke diese Tage von Duisburg im Einsatz seid. Danke, dass ihr nachts und tagsüber immer nach dem Rechten schaut, egal an welcher Stelle, ob ihr für die Versorgung von irgendwelchen anderen Volunteers zuständig seid, für die Zeitnahme, für das Bootshandling, für die Athleten oder auf der Tribüne für Recht und Ordnung sorgt, egal an welcher Stelle ihr hier unterwegs seid. Vielen Dank für euren Einsatz. Danke, dass ihr eure Zeit hier einbringt, damit diese Kanu-Weltmeisterschaften 2023 in dieser Form stattfinden können. Danke auch an euch Zuschauerinnen und Zuschauer. Ihr sorgt jetzt schon für riesengroße Stimmung. Wir haben es heute schon ein paar Mal gehört und wir freuen uns wirklich auf die kommenden Tage, wo es bestimmt noch mehr Stimmung gibt. Aber ihr, die ihr schon da seid, ihr wart die Ersten, die diese grandiose Stimmung hier nach Duisburg gebracht habt und ihr gebt die dann perfekt an die, die noch kommen, weiter. Danke natürlich auch an alle Sponsoren, die dieses Event möglich machen. Wir sehen gerade die Hauptsponsoren auf den großen Leinwänden durchlaufen. Wir sehen sie auch auf den Bandenwerbungen am Rand der Strecke. Danke einfach an jeden Einzelnen und jede Einzelne, die dieses Event möglich machen.
5 minutes to start. Race number 110. KL1 women 200 meters. Number 1, 5 minutes to start. Lane 2, Brazil. Lane 3, India. Lane 4, Germany. Lane 5, Ukraine. Lane 6, Italy. Lane 7, Japan. Four minutes to start. 4 minutes. Start race number 110. KL1 women 200 meters. Number 1, 3 minutes to start. Please come to the starting area. Lane 2, Brazil. Lane 3, India. Lane 4, Germany. Lane 5, Ukraine. Lane 6, Italy. Lane 7, Japan. So just 2 minutes to go, ladies and gentlemen, to the next race. And this is the first heat of the KL1 Women's 200, just in the marshalling area under the watchful eyes of the jury. And now moving down towards the 200-meter start. Borges of Brazil, Uya of India, Müller of Germany. I'll leave my neighbor to introduce this extremely distinguished and bemedaled contestant. Machula of Ukraine, De Paulis of Italy, and Seriu of Japan, fighting it out for 3 direct A-final slots in just a moment or two. First heat of the women's KL1, 200 meters. Die Vorbereitungen am Start über die 200 Meter laufen. Es liegt an der Vorlauf 1 im KL1 der Damen mit den Booten aus Brasilien, Indien, der Ukraine, Italien und Japan. Und auf der Bahn 4 Edina Müller vom Deutschen Kanuverband. Sie war in Tokio und in Rio schon bei den Paralympics mit dabei, kommt eigentlich vom Rollstuhl Basketball. Und hat sich aber dann irgendwann überlegt, das mit den Bällen macht sie nicht mehr weiter und nimmt dann lieber ein Paddel in die Hand. War eine gute Entscheidung, wie man an den Medaillen der letzten Paralympischen Spiele sieht. Edina Müller also auf Bahn 4, liebe deutsche Fans, da schauen wir jetzt ganz genau hin, denn man muss Erster, Zweiter oder Dritter werden, wenn man direkt ins Finale will. So almost there at the start, just the last of the contestants moving in. 6 boats on the start, 3 to the final, and the remainder we'll see again in the semi-final. White flag has now gone up.
And they're off and off successfully, winding it up with that windmill action off the start. Let's look how Müller is getting on in the center lane up against Majula of Ukraine, likely to be her hardest opponent. Ja, es sieht gut aus. Es kommen alle gut vom Start weg. Direkt in Führung ist die Ukrainerin Marina Matsula gegangen. Sie hat jetzt nach der Streckenhälfte schon eine Bootslänge Vorsprung vor. Ja, genau, Edina Müller vom Hamburger Kanuclub für den Deutschen Kanuverband hier unterwegs. Ukraine in the lead as we come down towards the line. Müller of Germany in hot pursuit. De Paolis of Italy on track at the moment for that third slot, but she's got quite a battle on her hands with the Japanese. Over on the far side, Brazil looks out of it at this stage. Ukraine's going to get to the line with just a hint of clear water ahead of Germany safely through to the final, and Italy. Ja, das war ein heißer Kampf hier. Die Ukrainerin gewinnt diesen Vorlauf vor Edina Müller aus Deutschland und der Paddlerin aus Italien. Dann im Ziel als Vierte ist die Paddlerin aus Japan und die Paddlerinnen aus Brasilien und Indien folgen auf den Plätzen. Und das heißt Platz 2 für Edina Müller. Sie hat direkt das Finale erreicht. So lange nicht gesehen, stimmt nicht hundertprozentig, aber jedenfalls. If you only learn one phrase of German while you're in Duisburg, apart from Ein König, bitte, then it's probably that one, wie ist das schön. We'll be playing that, I think, a couple of more times before we're done. The second heat of the KL1 Women's 200 now in the marshalling area. Brazil represented again in this second heat as well. And Gomes de Azevedo on the boathouse side will be up against Hennessy of Canada, Volleman of Chile, Chippington of Great Britain, and Shi of China off in just a couple of minutes' time. Genau, wir sehen hinter den Startschuhen bereits den zweiten Vorlauf zum KL1 der Damen über 200 Meter bereit liegen. Wir haben hier gleich 5 Boote am Start, von denen wiederum 3 direkt ins Finale einziehen. Mit dabei sind die Paddlerinnen aus Brasilien, Kanada, Chile, Großbritannien und China. Und hier, man spricht nicht über das Alter von Frauen, aber in dem Fall mache ich's. Denn Jeanette Chippington aus Großbritannien, sie ist 53 Jahre alt, hier aber mittendrin im Geschehen und sie war bei nicht weniger als 7 Paralympischen Spielen am Start. Seit Seoul 88 ist sie bei Paralympics an den Start gegangen und ist immer noch aktiv. Meine Damen und Herren, wir raten zu lebenslangem Sporttreiben, denn das hält fit offensichtlich. Absolutely. Hands up. Anyone born here in 1970 who's still moving at this kind of pace and with that kind of punishing training program. Jeanette Chippington, a grande dame, I think, certainly deserves that title. Bronze in the VL2, so the paddling version, the bar, over 200 meters last year at the World Championships. And here still on the start, going for yet another Paralympics. Who knows? Having started in Seoul, why not keep on going? Paris, next stop. We'll see about that. The young 53-year-old from Longridge in Great Britain. Ja, manche Familien in Deutschland sagen, wenn sie Kinder bekommen, wir machen die Fußballmannschaft voll. Vielleicht macht sie die Dekade der Olympischen Spiele voll. Also 10 Olympische Spiele, das ist vielleicht ein Ziel. Und wer weiß, wer soll sie aufhalten, wenn es bisher niemand getan hat. Absolutely. We'll be following this career with pleasure for at least the next 25 years. But first of all, we're going to follow 200 meters, the second heat of the women's KL1 200. Brazil, Canada, Chile, Great Britain and China all chasing 3 direct final slots.
You all heard the starting tutor. I'm sure you did online as well as in the grandstand. They're all underway and safely underway. And there, a good frontal view of Jeanette Chippington, who my colleague was talking about as a long-serving Paralympian. You've got to be amongst the top three if you want to avoid the round via the semi-final. And here they come towards the finishing line. Ja, die erste, die wir hier im Bild sehen, ist Brianna Hennessy aus Kanada. Sie ist seit 2019 im Paracanoe-Sport aktiv und jetzt ist sie hier die Führende in diesem Vorlauf zum KL1. Hennessy of Canada wound it up off the start. She's continued to build. She's being pressed hard, though, by the Chilean Voloman over on her left-hand side. Who's going to come in third? Well, it looks at the moment as if it's going to be Xie of China on the grandstand side. That's the 1, 2 and 3, indeed. Hennessy, Voloman and Xie. We'll have those times on the board for you in a moment or two. And, of course, the reminder that we'll be seeing the other two in the semi-final. Eine klare Angelegenheit für die drei Boote aus Kanada, Chile und China. Sie haben sich damit direkt fürs Finale qualifiziert. Großbritannien und Brasilien sehen wir also nochmal im Semifinal, wenn es dann die zweite Chance gibt, sich für das Finale zu qualifizieren. We have 3 minutes shot. Next up, in a couple of minutes' time, we have the first heat of the men's 200 meters VAR. L3 Swoboda of Austria racing here against Kutia of India, Daniels of Austria, Cohen of New Zealand, Ayers of Great Britain, Edwards of Chile, Duan of China and Petrosian of Armenia. Wenige Minuten Zeit noch bis zum Start des nächsten Vorlaufs. Wir kommen zum VL3 der Männer, also jetzt mit Ausleger am Boot. Auf der Bahn 1 haben wir gerade schon auf der großen Leinwand und im Stream natürlich auch gesehen Markus Mendy Swoboda von Österreich. Er geht in Österreich an den Start für den KV Schnecke-Linz. Und hier gehen wieder herzliche Grüße raus an ihn von Liv. Liv grüßt und drückt jetzt alle Daumen. In Linz sitzt sie vor dem Livestream und sie ist natürlich großer Fan von Mendy. Er paddelt jetzt gleich hier gegen seine Kontrahenten aus Indien, Australien, Neuseeland, Großbritannien, Chile, China und Armenien. Und Platz 1 bis 6 bringt die Paddler eine Runde weiter. Für eine kleine Spende wären wir bereit, es in Livestream dann umbenennen zu lassen, aber da werden wir noch verhandeln mit den Linzern. Zuerst mal geht es um die Torte auf dem Wasser. 6 plus bester 7. Naja, kompliziert, aber es heißt, die meisten kommen im Moment vorläufig weiter Richtung Halbfinale. Erster Vorlauf demnächst. And there's the line by line with the pictures from the little green cabin. There's Swoboda of Austria showing his muscles. Next up on the lane by lane, Kutia of India in lane 2. Good side shot there of these moments of preparation before the start in the bar with the outrigger. Daniels of Australia. One of the relatively few representatives from Western Australia in this squad. Next up for New Zealand, Peter Cohen. There he is in black. That's always nice and easy to spot. I like countries that keep it simple for spectators with the colours. Ayers of Great Britain, just checking his shave properly. Gold medal at the 2022 World Championships, of course. Chile, Edwards, now floating down towards the start as well. And last up on the lane by lane, Yuan Yuguo of China. Together with Artur Petrosian of Armenia. That's the full field of 8 VAR paddlers.
Starting tutor absolutely on the second. Massive rate of striking off the start. One or two little steering problems there. You've got to be very careful you stay in your lane. That was emphasized several times at the team leader meeting, and that's easier said than done, I can assure you. Here they come powering down towards the finishing line, and still that rate of striking about as high as you could possibly go. My word, what a battle. New Zealand at the moment, Peter Cohen having the best of it. Unglaubliche Schlagzahlen hier auf den Mittelbahnen zwischen den Kontrahenten, und das wird jetzt hier ein ganz spannendes Finish zwischen den Bahnen 5 und 4. Bug an Bug geht's Richtung Ziel. Jack Ayers not being put out of focus at all by that New Zealand rate of striking. Just a little bit more power and a little bit more length, but those were the leading duo. Great performance by them, and applause, ladies and gentlemen, for the rest of the field as they come to the line in pursuit. 5, 7, 6. To the base control. Gate number 5, 7, 6. 5, gate 3, 4. 7, China. 3, 4 minutes to start. to the base control. 3, 303, 200 meters, each two. Great race there, and we look forward to similar kind of pace and a very close finish in the next heat, which is up in just a few minutes' time. The second heat of the men's VL3 200. And this time we'll have Egypt, India, Thailand, Brazil, Ukraine, Italy, Uzbekistan, and New Zealand. And that's the kind of roll call of nations that makes one's heart thump a little bit more and the pulse go up. Great international, global participation here. And they've all come to Duisburg. Some of them a very long way indeed. Great to see you all here. That race off at 11:40. Nicht mehr lange bis zum Start des zweiten Vorlaufs im VL3 der Männer über 200 Meter. Wir werden hier sehen die Auslegerboote aus Ägypten, Indien, Thailand, Brasilien, der Ukraine, Italien, Usbekistan und Neuseeland. Und bei Scott Martley aus Neuseeland ist die Besonderheit, dass er der erste neuseeländische Parakanute war, der Neuseeland bei den Paralympics vertreten hat. In Rio 2016 war das. Also diese Ehre wird ihm niemand mehr nehmen, dass er der erste Neuseeländer war, der Parakanu bei Paralympics gefahren ist. Well, here's the lane by lane as we recover from the attack from the Duisburger Kampfschwan here up in the tower. Naguib of Egypt, strutting his stuff there in front of the green box camera. India's Kumar getting ready for the start as well in lane 2. Lane 3, that belongs to Tipapathanat of Thailand. Just a few last strokes of concentration. Brazil's Vieira de Paula has laid his paddle on one side for a last little stretch of the muscles. Now moving down towards the starting shoes. Lane 5, that's in the powerful hands of Yepifanov of Ukraine. Nicoli of Italy in lane 6. And the man we saw a moment or two ago from a similar perspective, Nasakulov of Uzbekistan. That's the contestant in lane 7. And the paddler in lane 8 is the man that my colleague was talking about just a moment ago, Scott Martley, the first ever Paralympic canoeist for New Zealand. And that's the kind of record no one can take away from you.
And off they go. The 8 paddlers here in pursuit of 6 easy slots to the semi-final. And then if you're 7th, well, you've got to watch for the time in the others. Great start in lane 5 by Yepifanov of Ukraine. Am besten aus dem Startschuh kam heraus Yepifanov aus der Ukraine, aber ihm direkt am Heck hängt jetzt im Moment Vieira de Paula aus Brasilien. Die beiden haben die Führung übernommen vor Nicoli aus Italien. Das wird ein ganz heißes Rennen, denn hier sind 5 Boote innerhalb einer Bootslänge kurz vor dem Ziel. Yeah, it's going to be almost as much a nail-biter as the previous rate. My word, watch that rating go up for Nicoli in lane 6. They're both chasing Yepifanov, the silver medalist from the World Championships last year. But the Ukrainian gets there in first, very close for second and third. And we'll tell you what about the rest of the positions in just a moment when they come up on our screen. But a convincing win there for Yepifanov. Time of 47.2.67. A second and a half clear of Brazil. Then Nicoli of Italy was third. Uzbekistan fourth. New Zealand fifth. And that crucial 6th slot, to avoid having to worry about the other people's time, went to Kumar of India, Thailand, and the field now being completed by Egypt. Next up, in a few minutes' time, the third of 4 heats in this VL3 Men's 200. And here we have Israel, Senegal, Argentina, Uzbekistan, Poland, China and Australia for you. Der dritte Vorlauf zum VL3 der Männer steht kurz bevor. Wir haben 11:42 Uhr, die Startzeit ist 11:45 Uhr, also noch ein bisschen Zeit für die Athleten zum Start zu kommen. 3 Minuten vorher muss man da sein, so ist die Regel, denn sonst gibt es Ärger. Aber soweit wir es von hier oben aus dem Zielturm sehen können, sind alle da. Das sind die guten Nachrichten für alle Fans aus Israel, Senegal, Argentinien, Usbekistan, Polen, China und Australien. Das heißt, alle ihre Athleten sind bereits in der Nähe des Starts und warten jetzt darauf, von der Jury zum Startschuh gebeten zu werden. In wenigen Augenblicken, naja, in 2 Minuten geht es also weiter mit dem Vorlauf Nummer 3 im VL3 der Männer über 200 Meter. So in the lane by lane, over on the boathouse side, Israel's Terenik up against Iata of Senegal, Atamanuk of Argentina, Shakuziev of Uzbekistan, Widera of Poland, Shakuziev of Uzbekistan, there he is on the screen, and Widera of Poland will be coming up in a moment or two in the lane next to him. There he is, lane 6. Lane 7, that's in the rather younger but very competent hands of Pu of China. And completing this field, someone who's already had a very good season in Europe this year, Curtis McGrath of Australia, gold Paralympian and a winner of this event, the KL2 rather, in Szeged in Hungary at the beginning of the World Cup season. Ja, und Paul hat gerade über den Australier Curtis McGrath gesprochen. Der ist ein Wandler zwischen den Ländern. Er ist eigentlich in Neuseeland geboren, aber als Kind zweimal zwischen Neuseeland und Australien hin und her gezogen. Und weil er sich in Neuseeland einen neuseeländischen Akzent angewöhnt hat, ist sein Spitzname in Australien Kiwi. Unnützes Wissen, gut verpackt. Das auf jeden Fall Curtis McGrath auf der Bahn 8 für Australien hier gleich am Start. And I think we'll be running a small competition afterwards for Tanya for anyone in Europe who can tell the difference between those two accents, Australian and New Zealand. But it is easy to spot. There are 1 or 2 vowel combinations that are very, very different in New Zealand to Australia. I'm not going to let on what those are, but they lead to some sometimes very amusing misunderstandings. But anyway, we'll leave that for the moment. Third heat of the VL3 200 under starters' orders.
And the starter happy with that one as well. All these paddlers have got their nerves well under control. Not a false start in sight. Wonderful. And away they go. Some top-class athletes on the course, not least McGrath and Chekuziev, bronze medal winner for Uzbekistan at the RCS World Championships. Here they come. Let's hear it for them, ladies and gentlemen. Und wer Zeit hat, mal Curtis McGrath auf Bahn 8 zu beobachten, der sieht, er wechselt alle paar Paddelschläge, das Paddel von einer Seite auf die andere, damit er nicht hier die Bahn wechselt. Großartig zu sehen, in welcher Geschwindigkeit er dieses Paddel von der einen in die andere Hand geben kann. Yeah, you certainly can't afford any mistakes when you swap paddle hands at this kind of speed. McGrath up against the power of the Uzbeki Chekuziev. Nothing in it really at the line, but safely through there en route to the semi-final for both of them. Chekuziev got there just in front in 48.067, McGrath 48.268, so just 0.2 of a second. Argentina in third, Poland in fourth, China in fifth, Senegal also straight through to the semi-final, and Terenik of Israel, well, he'll have to keep an eye out on the other fastest seventh times. Also Usbekistan, Australien, Argentinien, Polen, China und Senegal sicher eine Runde weiter. Damit haben wir die Vorläufe im VL3 aber noch lange nicht geschafft, denn einer steht noch aus. Der wird gestartet um 11.50 Uhr, also nochmal kurz Zeit durchzuatmen, nochmal kurz die eigene Handfertigkeit beim Paddelwechsel zu überprüfen. Vielleicht hat jemand die Stange einer Flagge gerade bereit und kann das mal üben, ob er es auch so schnell hinbekommt wie der Australier hier eben auf Bahn 8. Wie gesagt, in wenigen Minuten der vierte Vorlauf zum VL3 der Männer mit den Paddlern aus Nigeria, Indien, Frankreich, Spanien, Argentinien, Großbritannien und Chile. Dazu kommen wir aber dann, wenn es soweit ist. Lane 5, Spain. Lane 6, Argentina. Lane 7, Britain. Lane 8, Chile. Lane 2, Nigeria. Lane 4. Nigeria. Lane 2, Nigeria, India. So, floating down now to the starting blocks, the fourth heat of the VL3 Men's 200. Nigeria, India, France, Spain, Argentina, Great Britain and Chile.
And they're off, loud and clear and very cleanly. Very high rate of stroking from the Paralympian bronze medalist from Tokyo, Stuart Wood of Great Britain. There he goes, really attacking it right from the start. Extraordinarily high rating there over the first 20 seconds. Ja, Stuart Wood aus Großbritannien gewinnt hier auf jeden Fall den Preis für die höchste Schlagzahl in diesem Rennen und er führt auch das Rennen an und zwar vor dem Spanier und dem Franzosen hier, die auf den Bahnen 4 und 5 dann hinter ihm im Rennen sind. Abel Aber of France winding it up alongside Wood. It's going to be a very close run-in thing there with Mosquera of Spain as well. Those three boats pretty well all abreast as they come to the line. There's going to be, a sheet of paper, a whisker and a half, something like that between the first three. We'll get those times up in a moment or two. Et c'est bon d'entendre les amis du Canoe-Kayak français encore une fois. C'était vraiment plaisir hier. J'espère aussi encore une fois aujourd'hui et demain, bien sûr. Alors, bienvenue aussi à vous et félicitations à Abel Aber. On verra bientôt les temps. Wood of Great Britain, well, he was 0.3 of a second ahead of Spain at the line. Spain in turn just 74 hundredths, I think it is, something like that. No, 74, whatever. Anyway, a whisker and a half. Argentina in fourth, India fifth, Chile sixth, and I announced, but incorrectly, that we had a Nigerian on the start. He was on the start list, but sadly not on the starting blocks. Dadurch, dass der Nigerianer Samuel Dagba nicht am Start war, sind alle weiteren 6 Athleten, die wir gerade über die Strecke haben paddeln sehen, eine Runde weiter, nämlich im Halbfinale. Niemand muss raus und niemand muss auf die Zeit hoffen. Alle 6 sehen wir nochmal, wenn es im Halbfinale um die Plätze fürs Finale im VL3 der Männer geht. Wir bleiben auf der 200-Meter-Strecke und sehen in wenigen Minuten den Start zum Vorlauf Nummer 1 im KL3 und zwar jetzt der Damen. Da tut sich am Start aber noch nichts, denn die Startzeit ist 11:55 Uhr, das ist in knapp 3 Minuten. Next up, in about 3 minutes time, we have the first heat of the women's KL3 200. 2 heats here, and in each case the first 3 go directly through to the final. Whom will we be watching? Well, it's Brazil over on the boathouse side, up against India and Hungary. The centre lanes, they belong to Germany, Great Britain and Uzbekistan, and then closer to the grandstand side we have Austria, Spain and the Islamic Republic of Iran. So a big field and plenty of pedigree on the course as well, including Felicia Labra of Germany and Laura Sugar of Great Britain, 2 of the best known athletes on the race course. Any moment now. Ja, und hier sehen wir gerade die Ungarin im Bild. Das ist Nicoletta Molnar. Sie geht auf der Bahn 3 ins Rennen und das ist direkt neben Felicia Laberer aus Deutschland, die Bronzemedaillengewinnerin der Paralympics in Tokio vor 2 Jahren, eigentlich ja vor 3, aber sie haben erst vor 2 stattgefunden. Also hier Daumen drücken auf der Tribüne für die deutschen Farben von Felicia Laberer. Dann kommt noch die Athletin aus Großbritannien und auf den weiteren Bahnen die Paddlerinnen aus Usbekistan, Australien, Spanien und dem Iran. Und bevor die Ungarin im Bild war, haben wir schon gesehen, die Athletinnen aus Brasilien und Indien auf den Bahnen 1 und 2. Durcheinander, aber wir sortieren das gleich richtig ein. Und vor allem noch viel wichtiger ist, die Damen sortieren sich da ordentlich ein auf den Bahnen 1 bis 9. Ein volles Feld also jetzt gleich im KL3 der Damen. Laura Sugar of Great Britain in lane 5. Paralympic gold in Tokyo, World Championship gold. Who can stop her? Well, Felicia Labra has probably got the best chance of that. This at the moment, though, is about qualification for the final. Kathleen O'Kelly-Kennedy knows that as well. Representative from the strong para-canoeing program in Western Australia. And lining up here alongside Menduna of Spain now on the big screen. The lane-by-lane introduction. And Behrozirad of Iran will complete this tableau in just a moment or two. Paddling down now towards the shoes. There she is, lovely, easy to spot pink boat for Iran.
And away they go in the heat, in this heat of the women's KL3 200. Flat, calm conditions all day, absolutely perfect. Let's see who can make the most of those. Erste, zweite oder dritter muss man werden, wenn man direkt ins Finale kommen möchte. Und Felicia Laberer muss sich dafür noch etwas Mühe geben, jetzt noch 100 Meter für sie zu paddeln. Vorneweg ist aber Laura Sugar aus Großbritannien. Sugar of Great Britain leading at the moment, looks absolutely perfect to me. Laber of Germany absolutely in contention as well for one of those first three slots. Going to be a close battle behind though between Molnar of Hungary and then in lane 6 is Mirzeva of Uzbekistan, but I think they were both pipped at the post by the Spaniard, so we'll wait for the official times there. I'm sure they had an eye on her as she came up very strongly in the closing stages. Sugar of Great Britain 45.4. Laber of Germany second in 47.6, and it was indeed Mendoina of Spain tucking in front there in just under 48 seconds. The first three there going through to the final. Uzbekistan, Hungary, Iran, Australia, India, and completing the field now, Brazil completing that lineup. Also da haben wir eine direkte Finalqualifikation und zwar von der Paddlerin Laura Sugar aus Großbritannien und der Spanierin Araceli Mendoina. Und mittendrin im Geschehen Felicia Laberer aus Deutschland. Sie hat mit ihrem zweiten Platz das Finale klargemacht. I warned you, ladies and gentlemen, you'll be learning that one off by heart. You can go back home and shine with your German knowledge of wie ist das schön. Isn't that beautiful? Isn't that wonderful? Something like that along those lines. Hope for equally wonderful racing in the next heat of the women's KL3 200. India, China, Brazil, Great Britain again, France, Italy, Japan, and Poland. The nations now floating down towards the 200-meter start. Ja, und endlich sind mal die im Blick, die hier für die Stimmung sorgen, auf der Großleinwand jetzt gut zu sehen. Die Fans, liebe Fans und Faninnen, danke, dass ihr rund um den Tag hier für beste Stimmung auf der Duisburger Wedau sorgt. Da seid ihr wieder. Wenn ihr euch mal seht auf der Leinwand, winkt doch mal. Man kann euch im Livestream sehen und ihr werdet zu Hause eben auch entdeckt. Un petit drapeau tricolore était visible aussi dans le live stream. Shabana of India there in lane 1 as we do the roll call. Just the last few moments of concentration for Kai of China. And she'll be joined here in lane 3. Next up here on the lane by lane, Santilli of Brazil. Lane 4, that belongs to Gordon of Great Britain. Cheerful wave there in the little video. Absolutely. Playing a recorder, something like that, not sure. Might have been an oboe. France, oui. Ouais, voilà. On s'est réveillé. Barbosa of France in lane 5. And where are the Italian fans? Sprint-Paracanoe in lane 6. Italiani. Disperati. Lunchtime or something. Kaji of Japan in lane 7. And Kosikowska of Poland in lane 8. Dove sono italiani, huh? Disparati. Non trovati. That's a pity. Anyway, they've all gone home, the Italians, but apart from Nelia Barbosa, who was a silver medalist in the Paralympics and at the World Championships. Everything up for her. Hope Gordon of Great Britain, silver medalist in the World Championships in the VAR. Here she is in the canoe. Off any second now. Wenn das kein Feldstart war, weiß ich nicht.
Off to a nice quick start, particularly in the centre lanes. Barbosa of France looking very quick indeed. She's certainly going to get plenty of support from the French fans on the grandstand. Ja, die Französin hat sich hier vom Start weg in Führung geschoben. Jetzt ist die Streckenhälfte schon erreicht. Mit ihr gehen im Moment die Britin und die Italienerin. Das sind im Moment die 3 Führenden, die sich vermutlich diese Finalplätze krallen. Aber auf der Außenbahn, da kommt die Polin nochmal stark auf. Gordon of Great Britain trying desperately to keep up with Barbosa of France, who got that excellent start and has continued to build it. She's going to have about a length's advantage. Who's going to come across in third? Looks like Kozikowska of Poland just snitching it there from Barbosa of Italy. We'll wait for the results in a moment or two. Mit einem starken Finish hat sich die Polin hier noch vorbeigeschoben, also Kozikowska auf Rang 3 vor Embriaco aus Italien, die damit Vierte wird und den Umweg über das Semifinale nehmen muss. And we want to hear it now from the French fans. First across the line, Nelia Barbosa of France. Ouais, c'est pas mal, hein? Je vais le dire en français la prochaine fois. Gordon of Great Britain second, Kozikowska of Poland and in third. Those are our direct qualifiers. Embriaco of Italy, Brazil, China, Japan and India, the order behind them. So, picture on the big screen of what it takes to be in a VAR. 520 centimetres the maximum length. 14 kilos, nothing at all, about the weight of my dog. And a good shot of the paddle there. So thank you to the graphics team for those kind of explanations. Here comes the next lineup. It's the first heat of the men's VL 1-200. Brazil, Canada, Australia, India and Spain. Ja, wir sehen es schon auf dem großen Bildschirm, beziehungsweise wir sahen es auf dem großen Bildschirm. Es macht sich bereit der erste Vorlauf zum VL1 der Männer. Hier sehen wir aus Brasilien Glendel Moreira. Auf der Bahn Nummer 3 wird er ins Rennen gehen. Die Bahn 4 daneben hat Benjamin Brown aus Kanada. Auf Bahn 5 sehen wir jetzt, wie er sich vorbereitet und noch einmal ins Bild grüßt. Benjamin Sainsbury aus Australien. Mit der Bahn 6 gleich unterwegs, das ist Surinder Kumar aus Indien. Und auf Bahn 7 sehen wir den Spanier González. So there we go. Want to hear it from the grandstand. I hope there are some Canadian fans up there, perhaps. No? Couple of Australians. Very quiet for Australians. Some Indian fans, and of course, I'm sure there are plenty of Spanish fans. A large Spanish squad here, plenty of strength in depth. And who knows who's made the journey all the way from Brazil as well. Plenty of noise for this race, we hope, in just 1 minute's time. Noch herrscht am Start die berühmte Ruhe vor dem Sturm. Die Athleten machen sich gerade auf den Weg in ihre richtige Bahn, damit dann alles mit ordentlichen und geordnet hier zugeht, damit jeder in seiner Bahn eben den Weg in Richtung Ziel findet. Die Vorbereitungen laufen und wir lassen die Athleten damit etwas in Ruhe.
and they're off. This is the first heat of the VL Men's 200 meters. Brazil, Canada, Australia, India and Spain. Who's got the best of the start? Well, Sainsbury of Australia certainly looking very good, as is Gonzalez of Spain. Ja, gut vom Start weggekommen ist Sainsbury aus Australien. Etwas mehr Probleme mit dem Steuern hat hier der Inder Surender Kumar. Er sucht im Moment nach der Ideallinie in seiner Bahn Nummer 6. Here they come. Let's get some noise in the grandstand. Indeed, Sainsbury of Australia still thumping away at the head of the field. Gonzalez, second in Szeged earlier in the World Cup season, looking strong behind him. Coming back now better into the picture, Surender Karma of India. Over on the far side, we have Glendale Moreira of Brazil. The first three go through to the final. It's going to be close at the line. Vorneweg ganz klar Australien, dann relativ sicher auf Platz 2 Spanien, aber dann wird es knapp zwischen Indien und Brasilien um Platz 3. Oh, nothing in it at all, but I think India just nudging Brazil out there for that third slot behind Australia and Spain. We'll get confirmation of that in just a moment's time when the results come up on the board. Lane 7 to boat control, please. That's 3, Brazil. 5, Australia. 7, Spain. To boat control, please. Australia's Sainsbury 101.935, the winning time there. Gonzalez of Spain second, and it was indeed Surender Kumar of India who came across in third ahead of Brazil and Canada. Hier sind sie auch nochmal gut zu sehen, die Ergebnisse dieses Vorlaufs auf der großen Leinwand. Australien, Spanien und Indien, also direkt durch im Finale. Die anderen beiden aus Brasilien und Kanada sehen wir noch einmal im Halbfinale. 3 minutes to start. Race number 119. VL1 200 meters. Number 2, 3 minutes to start. Please come to the starting area. Lane 3, Kazakhstan. Lane 4, Chile. Lane 5, Italy. The second heat now in the starting area of this VL1 men's 200s. Bogoturev of Kazakhstan, Mendes of Chile, Bidin of Italy, the silver medalist from last year's World Championships, Hap of Germany and Kumar of India. There's Mendes of Chile on the big screen in boat number 4, so 2 lanes from the far shore, the boat side shore. Italy's Bidin, that's the man in the middle, the centre lane of these 5. Just edging towards the start. Boat number 6, Peter Hupp. Oh, I think the German fans can do better than that, Tanya. Oh, well, you'll do that, I'm sure. And then we've got Kumar of Italy, Kumal, as they say in German. There he is. So over to you, Tanya. Wind them up. Get the Germans awake again, please. Zweiter Vorlauf im VL1 der Männer. 5 Boote am Start und mittendrin auf Bahn 6 haben wir Peter Happ. Er tritt an für den deutschen Kanuverband. Und jetzt, deutsche Fans, lasst ihn hören, dass ihr da seid. So, und jetzt die anderen Fans aus Kasachstan, Chile, Italien und Indien, denn das sind die Kontrahenten von Peter Happ. Aus diesen Ländern kommen die. Man muss an diesem 5-Boote-Feld mindestens Dritter werden. Zweiter oder Erster wäre natürlich auch super, denn dann hat man die Finalqualifikation direkt in der Tasche. Er besonders in diesem Rennen ist Peter Happ aus Wuppertal. Er kommt zurück. Der war 2018 schon Weltmeister und hat dann eigentlich das Paddel an die Wand gehängt, denn seine Schulter machte Probleme. Aber er kam auf die glorreiche Idee, Gott sei Dank für uns alle. Er hat die Paddeltechnik umgestellt und paddelt jetzt auf der anderen Seite. Und das macht die Schulter mit. Und deshalb sehen wir ihn jetzt hier im Vorlauf. A man, Peter Hupp, who turns 50 next year, and if that's not a model to all of us, I don't know what is. That's wonderful. What a fine example to be doing this level of sport at that kind of age. And hand on heart, ladies and gentlemen, in the grandstand, how many 49-year-olds are doing that much sport? Well, you can send us your names on a postcard if you want. It'll be a fairly small one.
And they're off, and cleanly off, I'm glad to say. Kazakhstan, Chile, Italy, Germany, India, the second heat of the men's VL1 200 meters. Ja, und jetzt sind sie unterwegs und direkt vom Start in Führung gegangen ist Mendes aus Chile. Er hat sein Boot am schnellsten hier in Fahrt gebracht, aber direkt an seinen Fersen. Da klebt Peter Happ aus Deutschland und ist im Moment auf der zweiten Position unterwegs. Die Streckenhälfte ist erreicht. Die Umstellung der Paddeltechnik hat sich also offensichtlich bezahlt gemacht. Im Moment hält er den zweiten Platz ganz knapp vor dem Italiener Bedin. Great start by Mendes of Chile, and he's able to hold on to that lead. It's a fairly slender one, but he's still in front as we come down towards the finishing line. Bedin of Italy beside him, really neck and neck with Hupp of Germany. And we've got the possibility of a direct qualification for the final here for the German. Peter Hupp, who's winding it up and looking as if he's going to take first place at the line. My word, what a performance by him over the second half. It's going to be very close, but it looks from my vantage point as if Hupp got there just in front. He's certainly through to the final. Ja, und das sieht gut aus, denn hier waren es Deutschland, Italien und eben Chile, die die ersten 3 Plätze belegt haben. Und Peter Happ war der Erstgenannte. Das bedeutet, er hat sich als Erster in seinem Vorlauf für das Finale qualifiziert. Very nice indeed. Und wenn man schon von schön redet, der Blick da auf diesen deutschen Hut in den 3 Farben, so schön, das ist Geschmackssache. Aber jedenfalls, toll die Begeisterung zu sehen, auch wenn man sowas auf dem Kopf hat. Sonnenschutz ist wichtig, so lässt sich das vielleicht mal rechtfertigen. Ladies and gentlemen, our next race is a change of format from everything we've seen so far. We've seen C2s, nothing special about that. We've seen 500 meters, nothing terribly unusual about that either. But we're now moving from single sex to mixed racing for the first time in this competition. Race 120, the first heat of the mixed 500. Romania, Spain, Poland, Ukraine, Canada, Iran and Chile up on the 500 meter start in about 8 minutes time. So, wenn jemand jetzt schon die ganze Zeit gedacht hat, wow, das sind aber spannende Rennen hier, ich mag gar nicht hier weg von meinem Zuschauerplatz in der ersten oder zweiten Reihe. Jetzt ist eine kurze Gelegenheit dazu, denn wir haben eine kurze Umbaupause von noch 6,5 Minuten. Wer also mal zur Getränkerückgabe möchte, der kann jetzt schnell gehen. Es geht erst um 12:20 Uhr weiter, denn die Strecke wird wieder verlängert auf 500 Meter. Und dann freuen wir uns schon jetzt auf die Vorläufe im Mixed Canadier über 500 Meter, wo wir dann insgesamt 2 davon sehen werden, bevor die Kajaks ins Renngeschehen eingreifen. Das erstmal in der Mixbootklasse, also Männlein und Weiblein zusammen in einem Boot. Das ist mal olympische Gender Policy, wie sie gehört. 12:20 Uhr geht's weiter, dann melden wir uns zurück.
So, das waren unsere Sponsoren und Partner, meine Damen und Herren, auf der Großleinwand. Ganz herzlichen Dank allen Gönnern dieser Art mit unterschiedlichen Leistungen und unterschiedlichen Rollen. Aber ohne sie wäre natürlich alles hier nicht möglich. Das gilt natürlich auch für andere, denen wir bereits gedankt haben. Vor allen Dingen unseren vielen, vielen Freiwilligen. Also vergelt's Gott bei den Freiwilligen und möge dann die Umsätze etc. fließen bei den Sponsoren und Partnern. Time now for us to move to the first of the mixed races, and that they start at the 500-meter mark. It's a C2 with their Iran in lane 8. And next to them in lane 9 we have Chile, who'll be up on the screen any moment now. There they go. Chileans Rocco and Martinez. They're up against Romania's Vidicac and Comian over on the boathouse side. Royo and Grejalba of Spain. Glazunov and Chespisinska of Poland. Kudzik and Putnina of Ukraine. Fitzpatrick and Vincent of Canada up against Iran and Chile. The rule here is the first 3 of these crews goes directly through to the final. Wir sehen die Startvorbereitungen zum ersten Vorlauf im C2 Mixed über 500 Meter. Es treten hier an Rumänien, Spanien, Polen, die Ukraine, Kanada, der Iran und Chile. Und nur die ersten 3 der eben genannten kommen direkt ins Finale. Wir werden gleich mal sehen auf Bahn 7, das sind nämlich die amtierenden Weltmeister aus Kanada in dieser Bootsklasse unterwegs, ob die sich hier anschicken, ihren Titel zu verteidigen. The starting hooter has gone and away they shoot. Chile getting a good start there, as did Spain and Poland. All good, clean starts from these crews. Different strategies. Some is the woman in the bows, sometimes in the stern, sometimes both sides of the boat being paddled on. Here we have both on one side a good front view of the Spaniards powering down towards us. There's an alternative version, woman in the bows and one paddle on each side. Every crew does whatever works best for them. Ja, man weiß immer nie, sitzt die Frau vorne oder hinten, kniet sie dort besser oder ist sie vorne besser oder wo sind die Paddel anzusiedeln? Das kommt immer auf jeden Athleten und jede Mannschaft individuell an. Die amtierenden Weltmeister aus Kanada, Fitzpatrick und Vincent, die sind auf jeden Fall hier schnell unterwegs auf ihrer Bahn Nummer 7. Die sehen wir nämlich gleich als erste bei der Zwischenzeitnahme. Well, we're a minute in there, and the times there, Fitzpatrick and Vincent of Canada repeating the kind of form one would expect from them. Glazunov and Chespinskinska of Poland, similarly a very fast crew on paper. Iran currently third ahead of Ukraine. Ja, und hier kommt im Moment das polnische Boot stark auf. Glazunov und Scherbinska, die haben letztes Jahr Bronze gewonnen und die machen sich jetzt auf, hier die Spitze zu übernehmen. Aber Kanada, beziehungsweise die beiden Athleten aus Kanada, die wehren sich. Very much a red and white affair at the head of the field in this first heat of the mixed C2 500. Canada and Poland battling it out all the way to the line. Who's going to follow them in third, though? That's the crucial question. And Iran winding it up against Ukraine for that crucial third slot. Last few strokes to the line for them behind the red and white combos, and it looks as if Iran has come through in third place in the mixed C2. Ja, an der Spitze unbesehen Kanada und Polen direkt weiter. Und um diesen rettenden 3. Platz wurde es ganz spannend zwischen dem Iran und der Ukraine. Und wir warten natürlich nägelkauend hier auf das Ergebnis. Und es ist der Iran tatsächlich, der den 3. Platz sich geschnappt hat. A win there for Canada, 1:45.799 for Fitzpatrick and Vincent. Poland second, and Iran just squeezing out Ukraine with the last couple of strokes there. Chile, Romania and Spain also out of the direct qualification for the final. We'll see them again in action in the semis. So, und da merken wir uns mal die Zeit der beiden Kanadier. 1:45.79.
Das merken wir uns deshalb, weil gleich Sebastian Brendel und Sophie Koch ins Renngeschehen eingreifen. Und die möchten natürlich ihre Silbermedaille mindestens verteidigen, die sie letztes Jahr gewonnen haben in dieser Bootsklasse. Also 1,45,99, das ist gleich eine wichtige Zeit. So, kleine Übung, glaube ich, jetzt für die deutschen Fans. Wenn ich sage Brendel und Koch, dann brennt ihr und kocht ihr. Okay? Auf der Tribüne, Brendel und Koch. Ja, okay. Also das war eher lauwarme Badetemperatur. Aber es ist okay. Bis die wirklich kommen, seid ihr dann heiß, dann hoffe ich. Und feuern sehr richtig an. Athletes moving down towards the start. There they are for Hungary, Takash and Haju in lane 4. Find a challenge when there's a big difference in weights and height. Della Giustina and Santini of Italy in lane 5. Next to them, here we go. Let's hear it, please, from the German fans. Brendel and Koch in lane 5, 6. Just testing. Es wird langsam besser. Lane 7, that is definitely Colombia's lane. Rodriguez Ramirez and Gomez Sanchez. 4 of the most popular Spanish names, all in one boat with 2 people. Wonderful. Sola and Aveño of Ecuador in lane 8. And completing the Hispanic mix in this race. Here come Mexico, Camillo and Eslava in lane 9. Auf Bahn 3 China, daneben Ungarn, auf 5 Italien, auf Bahn 6 das deutsche Boot mit Sebastian Brendel und Sophie Koch, dann auf Bahn 7 Kolumbien, auf Bahn 8 Ecuador und auf Bahn 9 Mexiko. So geht's gleich los, wenn es heißt, zweiter Vorlauf im Mixed Canadier über 500 Meter. So, under starters' orders now, all in their shoes. And they're off. Here we go. Expecting plenty of support from the grandstand. China, Hungary, Italy, Germany, Colombia, Ecuador, and Mexico. The second heat of the mixed C2 500. Auch hier muss man Erster, Zweiter oder Dritter werden im Ziel, wenn man direkt ins Finale will. Der Platz 4 bis 7 und der schnellste Achte dürfen dann ins Halbfinale, alle anderen scheiden aus. Also hier muss man Erster bis Dritter werden. Das sagen wir einfach jetzt mal, wenn man eine Runde sich sparen will. Wie sieht es aus auf der Strecke? Die Streckenhälfte wird gleich erreicht und die beiden Deutschen halten sich gut mitten im Feld. Und jetzt kommt alles drauf an, dass es auf der zweiten Streckenhälfte genauso gut läuft für Sebastian Brendel und Sophie Koch. All these crews working it down now through to the halfway stage of this 500-meter race. We'll be interested to see how close the split times are as they come up at 500. Hard to choose a 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 so far. The Chinese get there just a whisker ahead of the Germans. Hungary in third and Italy currently in fourth as the grandstand hots up. Ja, vorne Ungarn, aber dann kommen schon Sebastian Brendel und Sophie Koch, die Kombination aus Potsdam und Karlsruhe. Sie müssen jetzt allerdings aufpassen, denn die Chinesen sind vorbei und sie sind jetzt gejagten. Sie müssen jetzt gucken, denn auch Italien hat die zweite Luft bekommen. Platz 1, 2 oder 3 muss es werden für das deutsche Duo hier hinter im Moment den Chinesen und Italien.
China with long, strong, powerful strokes and a slightly lower rating, approaching the finishing line in convincing form. Italy looking very strong as well, but I think Germany's just going to have done enough in the early stages to get through in third place and qualify for the final. Ja, das hat gereicht. Ich bin als Grundschullehrer natürlich immer froh, wenn die Leute tun, was ich sage. Und wenn Sebastian Brendel und Sophie Koch tun, was ich sage, werden sie Dritter. Und das heißt Finale. Please, lane 3, China. Lane 6, Germany. Lane 9, Mexico. To go control. Lane 3, 6, and 9, to go control, please. China, Germany, Mexico. Well, will we be hearing that song again after the next race? Harder to say, because in this next race, it's only the first across the line who goes straight through to the final. Another mixed race, this time in the K2, still over 500. Kazakhstan and Norway. There's the boat on the screen, 650 centimeters, 18 kilos, and of course double-bladed paddles because it's canoeing. There's the world best time, 1:39.48. See how these athletes compare on the course today. Kazakhstan, Norway, Sweden, Germany, Spain, Hong Kong, China and India. Wir bleiben im Mixboot wie versprochen, aber kommen vom Kanadier jetzt zum Kanu. Es bleibt bei 500 Metern und wir sehen im Vorlauf 1 gleich die Boote aus Kasachstan, Norwegen, Schweden. Auf der Bahn 5 das deutsche Duett mit Lena Röhlings und Jakob Schopf. Dann auf Bahn 6 Spanien, mit dabei Hongkong, China und Indien. So, in lane number 2, Kazakhstan, there they are on the big screen, Ramatula and Tokanitskaya. Last little wiggle of the shoulders to loosen up. Norway, Jensen and Erland, they're in lane 3. Lane 4. Julia Lagerstam, whom we saw in convincing form racing in the single yesterday, now teaming up in the mixed double with Theodor Orban. Lane 5, let's hear it from the grandstand for Lena Röhlings and Jakob Schopf. Spain, Pardo and Pena, they're in lane 6 together. Lane 7, Hong Kong, China, Chung and Cheong. And lane 8, Gita and Tembre of India. Wir alle können gut sehen auf der Leinwand, die Boote machen sich bereit. 500 Meter von der Ziellinie entfernt schwimmen sie jetzt in den Startschuh hinein. Und dann gilt es hier, Erster zu werden. Punkt. Denn nur das erstplatzierte Boot aus diesem Vorlauf erreicht das Finale direkt. Die Plätze 2 bis 7 gehen ins Semifinale. And they're off. A few problems of timing in the Indian K2, but everyone else nicely and cleanly away. How can the Germans do against Sweden and Spain in particular? First 15 seconds gone, and this is perhaps the chance to throw down an early challenge.
Ja, wer schon mal die Chance hatte, als Frau in einem Mixboot zu fahren, das ist schon ein unglaublicher Schub, der da kommt. Wenn man sonst nur in geschlechtsreinen Booten unterwegs ist und dann im Mixboot fährt und auf einmal als Frau mit einem Mann unterwegs ist, da kommt so viel Schub, das geht so vorwärts, da ist man erstmal total beeindruckt. Und so geht es jetzt wahrscheinlich auch Lena Röhlings, die kennt das schon aus dem Training, aber Jakob Schopf, der wird hier ordentlich Wasser wegschaufeln auf dem Weg ins Ziel. 45 seconds and more now gone. These crews hoving into view. Germany in lane 5, looking good at the moment, but it's just one A final slot to be had. They were leading at the 250 stage, but only just ahead of Spain and Sweden. Ja, zur Streckenhälfte das deutsche Duett in Führung mit Lena Röhlings und Jakob Schopf. Aber die Spanier Pardo und Pena, die kommen jetzt erbarmungslos und sind an ihnen vorbei. Und es gibt nur einen Platz fürs Finale. Spain winding it up here, and the aptly named Inigo Pena. Certainly plenty of pain for the Germans there, but they're picking it up again as well. Jakob Schopf macht nochmal ordentlich Druck und Lena Röhlings nimmt das mit. Und da haben sie die Führung zurückerobert, kurz vor dem Ziel, die beiden Deutschen. Well, in the event, it was a full length advantage to the Germans in lane 5. Röhlings and Schopf sagged a little bit at around 800 and then really picked it up again. Second set of batteries. And that means you're going to hear our favourite song yet again. Lane 2, lane 5, Sebastian Trophy. Lane 2, Kazakhstan. Lane 5, Germany, Sebastian Trophy. Ja, unterdessen auch das Boot aus Indien hier im Ziel. Nochmal Applaus für die beiden Inder auf der Bahn 8. Das sind Geta und Tembre aus Indien. Die haben nach kleinen Startschwierigkeiten ihren Vorlauf jetzt beendet und kommen nochmal wieder im Halbfinale. India to boat control. It's funny you were saying, Tanya, that you feel a shoop when you have a man in the boat. At my age, it's the other way around. You're delighted if you can get in a mixed boat and have a shoop from a lady. But there we go. K2, 500, the second heat coming up now. See what happens here. We've got Egypt, Great Britain for you, ladies and gentlemen. Ukraine, Hungary, China and Japan off at 38 past the hour. In other words, 3 minutes time. Ja, wir schauen schon mal voraus zum zweiten von insgesamt 3 Vorläufen in diesem K2 Mixed über 500 Meter. Wir sehen gleich die Boote aus Ägypten, Großbritannien, der Ukraine, Ungarn, China und Japan im Kampf um diesen ersten Platz in diesem Vorlauf. Denn nur wer Erster wird, geht direkt ins A-Finale. Die anderen müssen die Sonderrunde nehmen über Semifinale. Und wir werden gleich auch nochmal einen Blick drauf werfen, wie das hier im K2 denn so geht. Ob da die Frau vorne, der Mann vorne oder wer da wo sitzt und wer hier die Frequenz vorgibt. Also das werden wir gleich alles genau sehen. Die Boote schwimmen am Start in diesem Moment ein. The British K2, a very royal affair. One of them comes from the Royal Canoe Club. That's the UK's oldest club, founded in 1866. Not bad, at the end of the tidal stretch of the Thames in Teddington. And the other from the Royal Leamington Spa Club. So very much a regal affair. There's Egypt in lane 2, Ahmed and Mohammed. They've gone for a woman setting the pace, and that's the solution that Great Britain looks to as well, to win them that one A final slot. Zoe Clark and Philip Miles in lane 3. In lane 4, same solution. The man follows the woman. We'll see that in a moment. Vasil Smilka and Snezana Stalinova swap their order around. Well, there you go. Hungary next up, Anna Lutz and Mark Opavsky. They've stayed the way that the order said in the books. The woman setting the pace and the man doing the, what Tanya would call shoop. Wang and Jiang of China. There it's the woman in the stern and the man in the bows. And lane 7 belongs to Japan's Miyata and Yamashita.
Second heat of the mixed K2 500 now underway. Whirlwind start in lane 5 from Hungary. Thrown absolutely everything at it in the first 100 metres. Great Britain, Ukraine, China, Japan all looking strong with them. There's the Union Jack of Clark and Miles very much in the picture. 1A final slot to be had. Ja, eins der wenigen Boote, bei denen der Mann vorne sitzt und den Takt vorgibt, das hat den besten Start erwischt. Das ist nämlich der Zweier aus Ungarn mit Lutsch und Opawski. Die beiden sind aus den Blöcken geschossen und haben erstmal die Führung übernommen. Well, the Hungarians still looking very strong, as are the British. How can the Ukrainians and Chinese respond to this early attack? Have the Hungarians front-loaded this race and overdone it? We'll see. Well, certainly at the halfway stage, a good 2-second advantage. That's a lot over this distance. And Great Britain just ahead of Japan and China. Here they come. Jetzt können wir sie auch wunderbar sehen, aber wir sehen auch, hier gab es immer noch die Führung für die beiden Ungarn. Die sind einfach schon mal enteilt. Mit einem massiven Start sind sie direkt nach vorne und bauen diesen Vorsprung weiter aus. Und alles dahinter ist Makulatur, denn nur der Erste qualifiziert sich direkt. Well, this will be a well-deserved A-final qualification, really in a class of their own. I think it's fair to say the Hungarians powering away at the head of the field. Little to choose between the rest of the field, at least in the middle. The Chinese giving chase as well as they can, but a clear picture at the head of the field. Bags of clear water for the Hungarians. Klare Sache also hier für das ungarische Duo Lutsch-Opawski. Sie haben sich direkt fürs Finale qualifiziert. Die anderen aus Ägypten, Großbritannien, der Ukraine, China und Japan sehen wir nochmal, wenn es im Halbfinale dann um die weiteren Plätze für das Finale geht. Einen Vorlauf sehen wir gleich noch, nämlich Vorlauf Nummer 3. Aber wir atmen erst einmal in Ruhe durch. Lane 6, China. Lane 7, Japan. To boat control, please. Yes, well, you may be able to hear it in the background, ladies and gentlemen. After every race, a random selection of boats is called to boat control for weighing and checking by the jury. And you never know whom it's going to be. You may be last in the race, you still get called. But over the megaphone, the relentless calls of the jury keep a very close eye on fairness here. So thank you very much to all of those doing jury duty here, not just at boat control, but all around the course as well. Very popular event, the K2 Mixed 500. We've got a third heat to come up now pretty soon. We've got Colombia, the United States, Italy, Australia, Slovenia, and Algeria for you at 44 past the hour, 1:45 more or less, 3 minutes time. Ja, wir sehen schon die Ankündigung für Vorlauf Nummer 3 im K2 Mixed. Wir werden gleich sehen die Boote aus Kolumbien, den USA, Italien, Australien, Slowenien und Algerien. And there they are, the Colombians, Chapia Guduelo and Abelaf Garo, with boat number 2. Their lane neighbours from the United States, Humberston and McDonald. Next to them in the first of the 2 centre lanes, still Grata and Freschi of Italy. Ranked 3rd in the world, so certainly going to look for some speed from that crew. Alyssa Bull and Jackson Collins representing Australia in lane 5. Alyssa Bull from Queensland looking very convincing yesterday in the C1. What will the mix look like? Slovenia, they're in lane 6, Medved and Smit. And the field is completed by Algeria's Fairfad and Hydra, closest to the grandstand side.
The white flag's gone up on the jury boat. Silence in the starting area. And they're away again. I'm glad to say another clean start. No problems at all there for this third heat of the mixed K2 500. Colombia, United States, Italy, Australia, Slovenia and Algeria again fighting it out for just one direct A-final slot. Ja, und diesen einen A-Finalplatz, den wollen natürlich Alyssa Bull und Jackson Collins aus Australien erreichen. Sie sind immerhin die amtierenden Weltmeister in dieser Bootsklasse, haben letztes Jahr deutlich gewonnen und wollen diesen Titel auch verteidigen, sonst wären sie ja gar nicht hier angetreten. Sie haben ihr Boot auch am Start am schnellsten weggeschoben und gleich kommt die erste Zwischenzeit bei Streckenhälfte. Da schauen wir gleich, ob sie hier als Führende drüber gehen. Bull and Collins off to a very quick start, as befits the reigning world champions, but they're not being allowed to break away from the pack, that's for sure. First to the 250-meter mark, but only just up on Italy. Slovenia continuing to push from behind as well, and Humberston and McDonald of the United States in the picture too. Ja, da müssen es die amtierenden Weltmeister aus Australien nochmal laufen lassen. Jetzt geht's auf die letzten 100 Meter, aber Italien und Slowenien, die sitzen ihnen im Nacken. Desperately close here as we come to the line. The leading trio has opened up a large gap of clear water over the rest of the field. It's Italy against Australia. Slovenia can't quite match that kind of pace. Italy against Australia, stroke for stroke to the line. Too close for me to call at the moment. It looks as if Australia might just have the... Oh, but I'm not... I think I know who got there first. But we'll wait for our colleagues from IMAS Timekeeping to let us know what really happened. Ja, wenn der Brite seine Muttersprache verliert, dann war es knapp an der Spitze. Und es war wirklich mit bloßem Auge nicht zu sehen, wer sich hier diesen ersten Platz schnappt, Italien oder Australien. Eine Ahnung haben wir, aber wie gesagt, das offizielle Ergebnis kommt jetzt. Very close indeed, as I warned you. Australia, though, got the one qualification slot, 134.48. Just ahead of Italy, 134.63. It was that close, just 18 hundredths of a second. Slovenia, the United States, Colombia and Algeria. And that completes the mixed heats in the 500. Now there's just a short pause in proceedings before we enjoy some very special races. And special, I mean that in more than one sense of the word. Do stay around, ladies and gentlemen, and we want plenty of support for the races that you can now see moving towards the 200-meter start. And they involve intellectually impaired athletes. And in this particular first case, the unified race has one intellectually impaired athlete on board, the other paddler not intellectually impaired. Great mixed combination there, if you like to. They're off at 12:55, so do stay around with us. Short break in proceedings now for 8 minutes or so, and a chance, I'm sure, in a moment or two to remind you of whom our sponsors and partners are. Den nächsten Start, den wir sehen werden, sehen wir gut von der Tribüne und auch vom Zielbereich aus einzusehen, denn er findet statt bei 200 Metern und findet statt
um 12:55 Uhr, also jetzt noch in gut 7,5 Minuten. Wir sehen gleich mehrere Rennen in der Paraklasse, in einer speziellen Paraklasse. Die erste wird sein eine Unified-Klasse. Das ist eine ganz besondere, denn hier wird immer ein eingeschränkter Athlet mit einem nicht eingeschränkten Athlet an den Start gehen. Also ein Zweier in dem Fall, deshalb auch K2. Das sehen wir schon, die machen sich hinter dem Start schon bereit. Es geht darum zu zeigen, dass alle Athleten bei so einer WM mitmachen können und das werden wir gleich sehen. Und ich bin mir sicher, alle werden sich ordentlich ins Zeug legen, um uns das nicht nur zu beweisen, sondern um uns auch hier in dieser Bootsklasse großartigen Sport zu bieten. Wir können uns aus deutscher Sicht auf gleich 2 Boote freuen, nämlich Leona Joos aus Schwedt und Sandra Leiber. Sie starten auf der Bahn 5 und auf der Bahn 7. Das sind dabei und jetzt wird Schwäbisch geschwätzt, gell? Nina Voll und Isabel Schank aus Stuttgart. Die sind daher gefahren nach Duisburg und fahren jetzt gleich mit da im Rennen da, gell? Sehen wir da. Thank you, Tanya, for the Swabian subtitles. Wonderful. Inclusivity, that's what it's all about. Canoeing has led the way globally in many ways, of course, with very early inclusion of a wide range of categories in the para-canoeing and now including intellectually impaired paddlers as well. We'll be looking forward to that race. But first of all, our sponsors and partners. So, ganz herzlichen Dank unseren Partnern und Sponsoren. Wir sehen jetzt die Namen in keiner besonderen Reihenfolge jetzt auf der Großleinwand aus Duisburg 2023. Sagt Dankeschön bei König Pilsner. Vielleicht nicht tagsüber, aber am Abend definitiv. Audi Zentrum Duisburg auch dabei. Dankeschön auch dorthin. International Canoe Federation, ICF. Crucial, of course, as a partner here. Sportstadt Duisburg, Dankeschön. Und was für eine Sportstadt, inklusive Maskottchen Max. Wirtschaftsbetriebe Duisburg, Dankeschön hier auch im Bereich Sponsoring und Partnerschaft. Duisport, schönes Portmanteau-Wort. Stadtsportbund Duisburg, muss man auch sehr langsam aussprechen. Duisburg Sport. Dankeschön auch an Casino Duisburg, wer weiß, vielleicht am Sonntagabend. Glück auf der Strecke, Glück am Roulette-Tisch, wer weiß. Die Sparkasse Duisburg, da müssen wir wahrscheinlich zuerst mal hin oder am nächsten Tag wieder. Bundesministerium des Innern und für Heimat. Dankeschön, auf Beschluss des Deutschen Bundestages dabei. Schau ins Land reisen. Regionalverband Ruhr, ganz herzlichen Dank auch in dieser Richtung. M4 Energy, M4 Energy. Je nach Leseart. Sinalco. Der Name ist schon Programm. Schau ins Land reisen. Er reist nochmal ran. Sportland.nrw. Wie könnte man es besser sagen? Ganz herzlichen Dank auch ins Land. Konica Minolta. Viele schöne Bilder. Und die haben wir ja schon online gesehen. www.canoe-duisburg.de. Eine wichtige Adresse da für alle Fans. Rheinfeldsquelle. Das Wasser für den Wassersport. Duisburg 2023 sagt Dankeschön an unseren Sponsoren und Partnern. Many Nations, many Faces, One Spirit. Und das alles ermöglicht durch Sponsoren und Partnern unter anderem. So now up on the board we have our starters for this unified race. Canada's Cohen and Schmidt up against Joos and Leber of Germany. Gillis and Gillis of Belgium. Voll und Schank of Germany. From Stuttgart, as I was reminded by my neighbour a moment ago with the Swabian subtitles. You'll be learning everything, ladies and gentlemen. Wonderful. Go home with new German phrases and Swabian phrases. There they are, Canada's Rachel Cohen and Madeleine Schmidt, Germany's Leona Joos und Sandra Loba. Belgium, Nona Gillis and Mate Gillis. They're in lane 6, or boat number 6. On the different boats, of course, as you can see, ladies and gentlemen, a bit more stability
in this category. Nina Voll and Isabel Schank for Germany, boat number 7. And completing this 5-boat field, there they are, boat number 8, Grzecka and Petrik of Poland, ranked number 1 in the world in this unified race. 1 intellectually impaired athlete, 1 non-intellectually impaired athlete. We're all impaired in different ways. In my case, it's musically, amongst other things, but there we go. Intellectually impaired combination in these stable orange boats. Moving now down towards the start. That's due off in just under 2 minutes' time. Gut zu sehen jetzt für uns alle auf der großen Leinwand, gegenüber der Tribüne und auf allen Leinwänden rund um die Regattastrecke. Die Startvorbereitungen laufen. Auch die Tourenboote, in denen diese Zweier unterwegs sind in der Unified-Klasse, machen sich jetzt auf den Weg in den Startschuh. Dann geht es gleich los für die 5 Boote aus Kanada, Deutschland, Belgien, Deutschland und Polen, wenn es heißt Set, Go. And for those of you who have perhaps tried at club level with para-canoeing and are thinking about intellectually impaired involvement as well, I can only heartily recommend it. Certainly in our club, which does both dragon boating and rowing with intellectually impaired juniors and teenagers, absolutely worth the effort. Always a fantastic sight to see the progress that they make and the joy that many intellectually impaired athletes bring to club life. Do give it a go, ladies and gentlemen. It's well worth the effort. 7 back, 6 back, 8 back, 7 back, 4 touch it back, 4 back, 8 back. Ready, set, go. And they're off on the word go. 200 meters, the unified K2 200. Ja, und vom Start weggekommen sind hervorragend Nina Voll und Isabel Schank aus Deutschland. Für die KG Stuttgart sind sie unterwegs und sie haben einmal die frühe Führung hier übernommen. Mal schauen, ob das dann auf den weiteren 150 Metern auch Bestand hat. Denn sowohl das Boot aus Polen auf ihrer linken Seite als auch rechts die Boote aus Kanada und Belgien, die machen nochmal ordentlich Betrieb hier. Aber das wäre ja eine super Sache, wenn die 2 Schwaben da gewinnen tätet. Further Swabian subtitles from my delighted neighbour, who comes from sort of roughly that kind of area herself. Nina Voll and Isabel Schank went out to an early lead for Germany. Canada's Cohen and Schmidt looking stronger and stronger, though, over on the far side. It's going to be a close battle all the way to the line in this unified K2. Jetzt ist es passiert, Kanada hat sich mit langen, wuchtigen Schlägen etwas vorbeigeschoben an beiden deutschen Booten. Jetzt heißt es nochmal auf die Zähne beißen, sowohl für Leona Jose und Sandra Leber als auch für Nina Voll und Isabel Schank. Momentan ist Kanada auf 1. Well, harmony paid dividends there, that's for sure. Canada beautifully together, great timing, great rhythm, and Rachel Cohen and Madeleine Schmidt can be very proud of that indeed. A good win for them in the event by over a boat's length over the rest of the field. 109.377. The first of the 2 German crews was second though, Voll and Schank. The second German crew was third, so a very good performance by both those German crews. Belgium and Poland completing the field. Ja, großartig. Platz 2 und 3 für die beiden deutschen Boote und dabei waren es Nina Voll und Isabel Schank, die gar nicht so lange schon wussten, dass sie überhaupt dabei sein dürfen. Die Freude darüber war riesig bei beiden, haben sie gesagt, und sie sind jetzt bestimmt umso stolzer, denn sie haben Platz 2 belegt und Platz 3 geht an Leona Jose und Sandra Leber. Das Ganze beim Sieg von Rachel Cohen und Madeleine Schmidt aus Kanada. Our next race up in just 3 minutes' time is a demonstration race.
And this is of intellectually impaired athletes on their own this time. So not in a K2 as we've just been watching, but the K1. Same distance, 200 meters. Men's race, Canada, Germany, Belgium, Brazil, Poland and Germany. So again, Germany with two representatives, Gierke and Grumbach. More on them, I'm sure, in a moment in various regional accents from my neighbor. And we'll be looking forward to see how they do as they come down the course. Matthew Casey of Canada, well, he's part of Canada's inclusion program called Paddle All. The program comes from Nova Scotia and wishes to give a little extra shout out to Chima. I'm not sure what I'm going to charge him for this, but his coaches Tim, Nick and Chum, I believe, are the three people I should be charging $10 a piece, I guess, for something like that, for saying their names again. Tim, Nick and Chum. Best wishes and a call out from Matthew Casey on the course. Sebastian Gierke for Germany, Peter van Balen for Belgium, Rafael Miranda Pereira for Brazil, Daniel Gitka for Poland, and Max Grumbach, the second of the two Germans. Those intellectually impaired paddlers are now lining up in the starting area. This race due off at 1 o'clock. Ja, jetzt also die Vorfreude auf den K1 der Männer. Das heißt, international gesprochen, intellektuell eingeschränkt. Wir sehen also gleich den K1 hier mit 6 Booten über die Strecke gehen. Mit dabei 2 Deutsche, mittendrin im Feld. Auf der Bahn 3 ist Kanada. Dann auf Bahn 4 Sebastian Gierke für Deutschland. Auf Bahn 5 Belgien. Auf Bahn 6 Brasilien. Auf Bahn 7 Polen. Und auf Bahn 8 Max Grumbach, ebenfalls für Deutschland hier am Start. So, wir hoffen auf viel Unterstützung aus der Tribüne von den deutschen Fans. Nicht nur natürlich von den deutschen Fans, aber wenn Sebastian Gierke und Max Grumbach unterwegs sind, dann wollen sie es natürlich von dort aus ganz laut hören. Sebastian Gierke auf der anderen Seite, der ist fast auf der Bootshausseite. Max Grumbach ganz nah bei der Tribüne. Also deutsche Fans, lasst es nochmal krachen. Bald gibt es dann was zu essen, aber zuerst mal müsst ihr anfeuern, klatschen, johlen, etc. etc. They're now underway. Canada, Germany, Belgium, Brazil, Poland and Germany. And a great start by Sebastian Gierke of Germany. Sebastian Gierke ist hier am besten vom Start weggekommen. Alle Achtung, da hat sich das Training, das die gesamte Paramannschaft hier nochmal in Kienbaum durchgeführt hat, offensichtlich ausgezahlt. Denn er paddelt hier wie ein Profi über die Strecke und hat mehrere Bootslängen Führung. Da können die anderen gar nicht mithalten. Ihm auf den Fersen ist Miranda Pereira aus Brasilien und dann Van Balen aus Belgien. What a brilliant display of paddling there by Sebastian Gierke. I said it, ladies and gentlemen, it's well worth the effort in your club. And if that's not proof, then I don't know what is. A delighted Sebastian Gierke. Then we have the Brazilian in lane 6, Miranda Pereira, ahead of lane 5. That's Peter van Balen. We've got a case for Einsatzleiter Sam and the DLRG out in lane 3. Matthew Casey of Canada going for a swim there, but he's safely up, head above the water, and the lifesavers already on the way. Was für ein Rennen von Sebastian Gierke. Meine Damen und Herren, erstmal durchatmen. Was eine Power hier auf der Wedau in Duisburg. Zweiter Platz geht nach Brasilien an Miranda Pereira. Platz 3 nach Belgien an Peter van Balen. Platz 4 belegt Max Grumbach aus Deutschland. Platz 5 dann für Polen Daniel Gitka. Und Matthew Casey, der wird im Moment ins Ziel gebracht. Er wird dann auf Rang 6 notiert.
Applaus und Dank auch an den DLRG, wieder sehr schnell zur Stelle, wenn es darauf ankommt, meine Damen und Herren. Ich glaube, das verdient Applaus. Es ist ein langes Dienstwochenende für Sie. Einige schlafen hier sogar jede Nacht. Also Hut ab an die DLRG und vielleicht mal, wenn Sie das nächste Mal überlegen, wem sollten Sie was spenden, da hätte ich einen Vorschlag. Dankeschön an die Lebensretter auch in diesem Rennen. So, das war es erstmal vom B-Team. Es geht weiter mit dem A-Team, denn Team B macht sich auf den Weg auf die Strecke. Wir melden uns nachher zurück mit einem Live-Streckenkommentar hier auf der Wedau in Duisburg. Bis gleich.
Warum ist eigentlich der Sucher hier an der 6 auf schwarz-weiß? Da ist der Sucher auf schwarz-weiß, Alter, was soll das? And welcome back, ladies and gentlemen, to the first event here of our afternoon. This is the Intellectual Impairment K1 Women's 200-meter demonstration race. Well underway here. Belgium, lane 3, Poland, lane 4, Germany, lane 5, Canada, lane 6, and Germany in lane 7. The hometown, Leona Joos, paddling down the course. Und wir haben die erste Deutsche in der Mittelbahn. Das ist tatsächlich die jüngste Teilnehmerin dieses Demo-Wettbewerbes und die schnellste. 15 Jahre ist sie alt, aber schon Deutsche Meisterin 2022. Und sie hat die Finals in Duisburg dieses Jahr auch schon gewonnen. Aus Berlin ist sie und das ist Joyce Kräft, die hier souverän in Führung gegangen ist und das Ding nach Hause fährt. Achtung, los geht's. It looks like it's going to be a Germany 1 and 2 with Joyce Kräft crossing the finish line, doing an absolutely imperious race here. Lane number 7, Germany, paddling along here with Belgium, just about to cross right behind her. Belgium comes through 3rd. Poland making a push, coming through 4th. And a big cheer for Canada. Rachel Cohen from Chima coming in 5th. Maybe a good moment here while we wait for our next race to tell you a little bit about the Paddle All programs. For about 2 decades, Paddle All has encouraged athletes with intellectual
And that's what happens when you press the mute on your mic system. Ladies and gentlemen, let's pick up right where we were. So for 2 decades, Paddle has encouraged athletes with intellectual impairment to train and race their very best. And last year, for the very first time, in conjunction with the ICF, we hosted our first ever Paddle All exhibition races at a world championship. And we get the pleasure of having these athletes here among us yet again. We'll take a moment here to reset, and in 5 minutes, we are going to get underway with the unified K2 men's 200 meter. And welcome back. This is the unified K2 M200 here. And in this race features a K2 boat with intellectually impaired and their guides as well. Let's take you through the lanes. In lane 2, we have Germany, Sebastian Gelke and Thomas Bockmann. Lane 3 from Poland, Jacob Mazanowski and Weronik Górska. Lane 4 sees Brazil with Frederico Hola de Prate and Paulo Ricardo Campos Cabral Salo. Lane 5, Canada, Matthew Casey with Laurent Levine. Lane 7, Belize, Peter Van Balen and Robbie Hyland. Lane 3, Germany again, Max Grumbrach and Matthias Neubert. Und das sind auf der untersten Bahn die Zweiten, was die deutsche Rangliste angeht. Die Top 2 sehen wir auf der anderen Seite, nämlich auf der Bahn 2. Das sind Sebastian Gierke und Thomas Brockmann, die letztes Jahr auch deutsche Meister wurden und die Finals hier in Duisburg gewonnen haben. Aber sie haben zu kämpfen, denn 3 Bahnen tiefer ist es. Kanada. Canada in lane 3 here, but under pressure from lane 2's Germany. Matthew Casey hails from Chima Canoe Club and is from Fall River, Nova Scotia. He does hockey, golf, and cycling, and it's extra special to be here today. He was hoping to compete last year, but wasn't able to due to a broken arm. And right now, it looks like this is a sweet redemption for Matthew Casey, crossing the line first. Oh, Canada, well done.
Germany second, Belgium third, Germany fourth, and a big cheer for our Polish competitors. And one more cheer here as Poland finishes across the line, and a recognition to our Brazilian team, who I mistook as I was squinting from the finish tower for our Polish competitors. Here they are, last few strokes. Big round of applause for Jacek and Veronique. All right, ladies and gentlemen, so you have enough time to go reapply your sunscreen, grab a drink, grab a bratwurst. At 2 o'clock, it's going to start all over again, this time with the K1 Men's 200. We're into the semifinals here with just a couple spots up straight through to the A finals. So stay tuned, and I'll let DJ Malta play us away.